We gon' burn it down. Burn it down. We gon' burn it down. Burn it down. I killed it, it's murder. 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 I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. It's murder. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. 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 I killed it. I killed it. I killed it. I killed it, it's murder. Show them. Change the station with a new shit. Show them. Change the station with a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. Change the station. Change the station. Change the station with a new shit. With a new shit. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder, go crazy, berserker. I killed it, it's murder. Go crazy, berserker. ഹലോ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹലോ ഗായ്സ്, ഹായ്, വെൽക്കം ബാക്ക് അഗൈൻ. ഹലോ ഹായ്, ഹലോ 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 ഹായ് ഗായ്സ്, ഹായ്. എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഹായ്. നമ്മുടെ മറ്റൊരു പുതിയ സ്ട്രീമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹലോ ഹായ്, ഹായ് ഗായ്സ്. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമല്ല എല്ലാവർക്കും? എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? എല്ലാവർക്കും ഹായ്, ഹലോ ഹലോ ഹായ്, വെൽക്കം 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 ടു ദ സ്ട്രീം. നമ്മൾ കുറേ ദിവസമായി നമ്മൾ യൂട്യൂബിൽ സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല, അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താണ് പൊളിച്ചടിക്കാനും വേണ്ടി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സിൻ്റെ ഗെയിമായിട്ട് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ പേരിലുള്ള ആ ഒരു ഹൈപ്പ് നമുക്ക് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ട്. ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി എങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള അറിയില്ല. പിന്നെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം ഇന്നലെയാണ് റിലീസായത്. ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ കളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഹൈപ്പിലിരിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിം നമുക്ക് പി സിയിൽ ലോഞ്ച് ആയത് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ്. ഇന്നലെ 9-10 മണി ആയപ്പോഴാണ് പി സിയിൽ ലോഞ്ച് ആയത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് സ്ട്രീം ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇന്നലെ ചെയ്തില്ല. അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, നമ്മൾ സ്ട്രീം ഇന്നത്തേക്ക് ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവം. പല സ്ഥലത്തായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പലരും ഈ റിവ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗെയിമിനെ കുറിച്ച്. ഞാനൊന്നും കാണാനും വായിക്കാനൊന്നും പോയില്ല, നമുക്കത് കണ്ടറിയാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ലൈവിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുന്നേ എനിക്ക് പറയാനുള്ള 2 കാര്യമുണ്ട്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ,
ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻ്റെ ഉറക്കം 1-2 ദിവസമായിട്ട് ശരിയായിട്ടില്ല. കാരണം ഈ ഗെയിം കളിക്കാൻ്റെ ഒരു ഇതിലെ ഫുള്ള് ഒരുമാതിരി ഉറക്കച്ചടവ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യമില്ല, ചാറ്റിനകത്ത് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞാണ്. അപ്പോൾ പറയാൻ വിചാരിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലൈവിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഫേസ് ക്യാം വെക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കില്ല. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, നമ്മളെ സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിം ആകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഗ്രാഫിക്സും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സംഭവം മൊത്തത്തിലൊന്ന് കാണാനൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഗെയിം കയറുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾ എന്തായാലും ഫേസ് ക്യാം ഓഫ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം നമ്മളെ ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ പുറകിലൊരു കഥയുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഈ ഫാർ ക്രൈ 6 ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മൾ കളിച്ചിരുന്നു അല്ലേ? നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഫാർ ക്രൈ 6 ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മളത് കളിച്ചു, നമ്മളത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തീർക്കുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ NVIDIA ഒഫീഷ്യലായിട്ട് നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തു. NVIDIA GeForce നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഞാൻ കളിക്കാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി ഗെയിം വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു അവരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ എനിക്ക് നൈസായിട്ട് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് അവർ ഇംപ്രസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഫാർ ക്രൈ 6ഉം കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ചാനലിൽ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ട് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ യെസ് റെഡിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് NVIDIA ഒഫീഷ്യലി സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു ഗെയിം ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാണ് നമുക്ക് ഈ ഗെയിം നമുക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്തത്, അഥവാ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊമോഷൻ സീരീസ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാവശ്യപ്പെട്ടത് ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിമിനകത്ത് RTX ഓൺ ആക്കിയിട്ടും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ DLSS ഓഫ് ആക്കിയിട്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ടും എങ്ങനെയുണ്ട് ഗെയിം പ്ലേ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ വാങ്ങിച്ച ഗെയിം ഞാൻ റീഫണ്ട് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് NVIDIA അയച്ചു തന്ന കോഡിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഗെയിം റെഡീം ചെയ്തിട്ട് കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും താങ്ക് യു NVIDIA, താങ്ക് യു ഫോർ സ്പോൺസറിങ് ദിസ് ഗെയിം. വളരെയധികം സന്തോഷം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാൻഡ് സ്പോൺസർ എന്നുള്ള രീതിയിലൊരു ഗെയിമൊക്കെ എനിക്ക് തരുന്നത്. ഒരു എന്താ പറയുക, എനിക്ക് പ്രീ റിലീസായിട്ട് കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചിട്ടും ബാക്കിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് മെയിലൊക്കെ അയച്ച് എനിക്ക് തന്നപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാമ്പയിനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻവോൾവ് ആയിട്ട് ഒരു ഇതായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഇനിയും തുടർന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു സംഭവം ഇതേപോലെ സെറ്റാക്കാൻ പറ്റട്ടെ അല്ലേ, പൊളിക്കാൻ പറ്റട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കാരണമായത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഗെയിം കളിച്ചത് അവർ കണ്ടുകൊണ്ടും ഗെയിം കണ്ടുകൊണ്ടൊക്കെയാണ്, അതൊക്കെ വേറെ കാര്യം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതേപോലത്തെ ഒരു സംഭവം ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ ഗെയിം ഇനീഷ്യലി നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലിൽ വീഡിയോസായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനായിരുന്നു വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ നമുക്കത് പറ്റാഞ്ഞത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, ഇവരിങ്ങനെ ആവശ്യപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ചാനലിൽ സ്ട്രീം ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ നമുക്കത് സെക്കൻഡ് ചാനലിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്കധികം വെയിറ്റ് ആക്കണ്ട, നമുക്ക് നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കയറാമല്ലോ അല്ലേ? അപ്പോൾ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദ ഗാലക്സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ക്യാരക്ടേഴ്സും ആ ഒരു ഇതും ഒക്കെ നമ്മൾ മാർവലിലെ പടങ്ങളിലൊക്കെ കണ്ട് ഫുള്ള് ഹൈപ്പായിട്ട് ഫുള്ള് കോരിത്തിരിച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ? എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങളും ആ ഒരു ഹൈപ്പിൽ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കണമല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ലൈവ് കാണാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ സ്പെക്കിനകത്ത് നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കളിക്കുക എന്നുള്ള ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഞാൻ ഫേസ് ക്യാം വെക്കുന്നുണ്ടാവില്ല, കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല ഉറക്കം ക്ഷീണമുണ്ട് പാട്ടെ, നല്ല ഉറക്കം ക്ഷീണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ക്യാമറ കൂടെ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഉറക്കം തൂങ്ങിയിരിക്കണ പോലെ അങ്ങനെ ആൾക്കാർ കണ്ടിട്ട് അവർക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വേണ്ടെന്നും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ക്യാമറ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വെച്ചാണ്, കാരണം ഫാർ ക്രൈ 6 ഒക്കെ നമ്മൾ വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഭയങ്കര ഉറക്കം ക്ഷീണമുണ്ട്. അത് വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല, ഗെയിം കളിക്കാനുള്ള പൂതിയായിട്ടേ. ഞാനൊരു രാവിലെ 6 മണിയാകുമ്പോൾ എണീക്കും, മൊബൈൽ സമയം നോക്കി എത്ര മണി കിടന്നുറക്കും, 7 മണിയാകുമ്പോൾ എണീക്കും ഉറക്കും, 8 മണിയാകുമ്പോൾ എണീക്കും ഉറക്കും, അങ്ങനെ ആ ഒരു ഗെയിം കളിക്കേണ്ട ഒരു ഇതില്ലേ മൊത്തത്തിൽ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സമയം കളയുന്നില്ല. സ്റ്റോറി മോഡ് ക്യാമ്പയിൻ ഒരു 12 to 16 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതായത് 12 മുതൽ 16 മണിക്കൂറിൻ്റെ ഇടയിലാണ് സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിം പ്ലേ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര മണിക്കൂർ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള അറിയില്ല. മാക്സിമം പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ശ്രമിക്കാം, ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ അത്ര സന്തോഷം. അതല്ല, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് നേരത്തെ ലൈവ് തുടങ്ങിയത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ പറ്റിയാൽ വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ നാളെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തായാലും തീർക്കുന്നതായിരിക്കും. മാക്സിമം നാളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ തീർക്കും, അത് വേറെ കാര്യം. അപ്പൊ എങ്ങനെയാ പൊളിക്കല്ലേ? അപ്പോൾ ചാടി ലൈക്ക് അടിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പിലേക്കൊക്കെ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക, എല്ലായിടത്തേക്കും പറഞ്ഞ് എത്തട്ടെ നമ്മളെ ലിങ്ക്. ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി 2K നമുക്ക് പൊളിച്ചെടുക്കാം അല്ലേ? അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം വെയിറ്റ് ആക്കണ്ട, നേരെ ഗെയിമിലേക്ക് കയറാം. ഓക്കെ, ചാറ്റ് അയച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു, ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. ഞാൻ ഇന്നലെ ഗെയിം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് പക്ഷെ പ്ലേ ചെയ്തില്ല കേട്ടാ. പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് പ്ലേ ചെയ്യണത്.
ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ബഗ്ഗോ ഗ്ലിച്ചോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല. ഓക്കെ, ഓപ്ഷൻസ്. പിന്നെ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കോപ്പറേറ്റ് സൗണ്ടൊക്കെ മാറ്റി ഇടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോപ്പറേറ്റ് സ്ട്രീമർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കണം. NVIDIA DLSS ഓഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടങ്ങനെ. റെസൊല്യൂഷനൊക്കെ മാറ്റി വീസിങ്ക് വേണ്ട നമുക്ക്. ബ്രൈറ്റ്നസ് 50, മാക്സ് റിഫ്രഷ് റെസൊല്യൂഷൻ, AMD ഫിഡലിറ്റി ഷേപ്പിംഗ്. എന്താ നമുക്ക് ആദ്യം NVIDIA DLSS അൾട്രാ പെർഫോമൻസിൽ നിന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇതെന്താണത് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ, എന്താണാവോ. നോക്കട്ടെ എന്താണ് സെറ്റിങ്സ്. എനിക്ക് കറക്റ്റ് മനസ്സിലായില്ല. ഗെയിമിനകത്ത് കയറിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നോക്കാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഗ്രൂട്ടറൊക്കെ കാണാൻ നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഇതായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ. ഉണ്ടാവും ഇംഗ്ലീഷ്. ഓക്കെ, ടെക്സ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ്. ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇത് പറയാം 55. ഓക്കെ, ഗെയിം പാടാ. ലൈസൻസ്ഡ് ഓഡിയോ സ്ട്രീമിംഗ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. മാസ്റ്റർ വോളിയം, സൗണ്ട് എഫക്ട്സ്, വോയിസ് വോളിയം. ഓക്കെ, സ്ട്രീമിംഗ് മോഡ് ഓൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ബൈൻഡിങ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഗെയിമിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കോൺഫിഗർ ചെയ്താൽ മതി, കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം ആണുള്ളത്. മാറാലിൻ്റെ ഇൻട്രോ വരുമ്പോൾ ഹൈപ്പ് ആയിരിക്കട്ടാ. ഒന്നില്ലേ യെസ്. എന്താ മേലെ സ്ട്രീമിംഗ് മോഡ് ഓണെന്ന് എഴുതി വെച്ചേക്കണ? ഇത് മാറൂല. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ പോളേ സാധനം സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടല്ലേ. എൻ്റെ മോനെ ആ ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ നോക്കി ഇരിക്കണൊക്കെ എല്ലാവരും. ഗ്രൂട്ട് ചെടി അനക്കണ്, ഗമോറതാ പുറത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കണ്, സ്റ്റാറോട് പാട്ട് കേൾക്കണ്, റോക്കറ്റ് എന്താ നോക്കണ, എന്താ സാധനം നോക്കണതാ, ഡ്രാക്സ് ബുക്കൊക്കെ വായിക്കണതാ. എൻ്റെ മോനെ എന്താണ് അക്കൗണ്ട് ലിങ്കിങ്ങോ? അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് വേഗം ലിങ്ക് ആകും. ഓക്കെ, ന്യൂ ഗെയിം സെറ്റിങ്സ്. ആദ്യം നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. റൺ ബെഞ്ച് മാർക്ക്. നമ്മളെല്ലാ ഗെയിംസും ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല, എങ്ങനെയുണ്ട് അത് ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെഫറൻസിന് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ബെഞ്ച് മാർക്കും കൂടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഫേസ് ക്യാം ഓഫ് ചെയ്ത് ബാക്കി ഗെയിം പ്ലേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സെറ്റല്ല. ബെഞ്ച് മാർക്ക് നോക്കണം ബ്രോ, ബെഞ്ച് മാർക്ക് നോക്കണം. എങ്ങനെയുണ്ട്? നമുക്ക് DLSS ഓണാണ് കേട്ടോ. DLSS ഓൺ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ FPS കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഗെയിം ചിലപ്പോൾ റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. നോക്കാം. ഇത് ഫ്രീ അല്ല ബ്രോ, ഈ ഗെയിമിന് 3000 രൂപയാണ് വില. 3000 റുപ്പീസിൻ്റെ ഗെയിമാണ്. നമുക്ക് NVIDIA സ്പോൺസർ ചെയ്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിമാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു ഗെയിം എനിക്ക് ഒരു ബ്രാൻഡ് ഇങ്ങനെ സ്പോൺസർ ചെയ്ത് തരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് NVIDIA ആൻഡ് താങ്ക് യു. വളരെ സന്തോഷം. ഓക്കെ, എൻ്റെ മോനെ
ഗ്രാഫിക്സ് പൊളിയുണ്ടല്ലേ സാധനം. Yeah. നോക്കട്ടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞു, ടെസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു. എന്താണ് അവസ്ഥ നോക്കട്ടെ, സ്കോർ നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ലെവൽ ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽ മൊത്തം ഹൈ ആണ്, എല്ലാം ഫുൾ സെറ്റാണ്. നമുക്ക് ആവറേജ് 100 FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്, മിനിമം 27 FPS ആണ്, മാക്സിമം 135 FPS ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് കേട്ടോ. നമ്മൾ DLSS ഓൺ അല്ലേ, HDR ഓണ്, DLSS ഓണായിട്ടല്ല കിടക്കണം. RTX ഓഫാണ്. ഓ RTX ഓഫാണല്ലോ, അപ്പോൾ RTX ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇടാം. RTX ഓൺ ആക്കാൻ DLSS രണ്ടും ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഇടാം. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് RTX ഓഫ് ആക്കിയിട്ടുള്ള സ്കോറാണോ കിട്ടിയ? ഫുൾ അൾട്ര Moderators ഒക്കെ ഓൺ ആക്കിയിടുക, ഒക്കെ ഓണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഒന്നുകൂടെ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒന്നുകൂടെ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ബ്രോ ഫേസ് ക്യാം നമ്മൾ മാറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒന്ന് കഴിയട്ടെ. ഓക്കെ, ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. മൂലയ്ക്ക് വെക്കണോ ഓഫ് ആക്കണോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഒന്ന് പൊടിക്ക് അടങ്ങുക. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലാക്കുക. നമ്മൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ എല്ലാം ഓഫാക്കി ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബെഞ്ച് മാർക്ക് ഒന്നുകൂടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാം. RTX ഓൺ ആയപ്പോൾ ആ റിഫ്ലക്ഷൻസ് ഒക്കെ മാറിയുണ്ടോ? ആ നിലത്തു നിന്നൊക്കെ ലൈറ്റ് അടിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ആ ഒരു ലൈറ്റ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക്? ആ ഒരു ലൈറ്റിംഗ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ടോ? RTX ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. RTX ഓൺ ആയപ്പോൾ ആ ലൈറ്റൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു റിഫ്ലക്ഷൻസ് കണ്ടില്ലേ? വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് മാറ്റി മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് അടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നോക്കാട്ടോ, അപ്പോൾ മനസ്സിലാവും. എങ്ങനെയുണ്ട് 2K തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കണം, എന്നാലും കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഡീറ്റെയിലിംഗ് ലെവൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്തത്, ബെഞ്ച് മാർക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ RTX ഓൺ ആക്കിയിട്ടും ഓഫ് ആക്കിയിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനസ്സിലായില്ല? ഇപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവറേജ് FPS 81, മിനിമം 50, മാക്സിമം 96 2K ഫുൾ അൾട്രാ പ്രീസെറ്റ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സ്ട്രീമിങ്ങിൻ്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യണേ. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കിട്ടിയ FPS ഇതാണ് കേട്ടോ. മിനിമം 50 FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്, മാക്സിമം 96 കിട്ടുന്നുണ്ട്, ആവറേജ് ഒരു 80 കിട്ടുന്നുണ്ട്. 2Kയിൽ നമ്മൾ സ്ട്രീം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫുൾ അൾട്രാ പ്രീസെറ്റിൽ നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ RTX ഓൺ, DLSS ഓൺ, ഫുൾ അൾട്രാ പ്രീസെറ്റിൽ ഇത്ര FPS കിട്ടുകയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വലിയൊരു സംഭവം തന്നെയാണ്. HDR എന്തായാലും ഞാൻ ഓൺ ആക്കുന്നില്ല, കാരണം HDR ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കളർ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് മാറിപ്പോകും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല എന്താ പറയുക, ഇത് തന്നെയാണ് നല്ല ആവറേജ്, നല്ല സ്കോർ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കണത്. എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്ന് 2K ഫുൾ അൾട്രാ പ്രീസെറ്റിൽ വിത്ത് സ്ട്രീമിങ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇത്ര FPS കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ സ്ട്രീം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ 100 മണ്ടയ്ക്ക് പോയിരിക്കും. അത് തന്നെ. പിന്നെ സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിംസ് നമുക്ക് 60 FPS മേലെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല, കാരണം നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്നും കാണാനൊന്നുമില്ല. 60 FPS തന്നെ സിമ്പിൾ, അത്രയും മതി. അപ്പോൾ DLSS ഓൺ ആണ്. DLSS നമ്മൾ ഓൺ ആക്കി ഇടണം, കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു AI ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ സാമ്പിളിംഗ് ആണ്. അപ്പോൾ FPS കൂടുകയാണ് ചെയ്യുക DLSS ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ, മനസ്സിലായില്ലേ?
അപ്പോൾ RTX ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ല ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു FPS കുറവുണ്ട്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ആ ഒരു രീതിയിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രീസെറ്റിലാണ് നമ്മൾ സ്ട്രീം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് സ്റ്റോറി മോഡിൽ നമുക്ക് കയറാൻ പോവാണ്. ബെഞ്ച് മാർക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, റിസൾട്ട്സ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഞാൻ ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ഇടുകയാണ്. ഗെയിം ക്യാപ്ചർ ഗാലക്സി കിട്ടിയില്ല. കാണണ്ട ഗൈസ്. കാണല്ലേ? സ്ക്രീൻ കാണണല്ലോ ഗൈസ്. ബ്രോ ഇത് OnePlus ഫോണില് ചിക്കുട്ടി എന്തിനാ വെറുതെ രാവിലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി, ഹിയർ വി ഗോ. We got this probably, we do it our way. നമുക്ക് ഈസി വേണ്ട, നോർമൽ മതി. നോർമൽ തന്നെ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. അധികം ഡിഫിക്കൽട്ടൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അവസാനം ഞാൻ ഊഫി കുത്തി വീഴും. അതുണ്ടാവുള്ളൂ. സ്റ്റാർട്ട് ഗെയിം. ബഗ്ഗും ഗ്ലിച്ചും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നല്ല സൂപ്പർ ഗെയിം പ്ലേ തരാൻ പറ്റണ ദൈവങ്ങളെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പൊ ഗൈസ്, സ്റ്റോറി മോഡ് ഗെയിമിനകത്ത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ ഗെയിം പ്ലേ എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഫേസ് ക്യാമൊക്കെ ഓഫ് ആക്കണം. അതൊന്നും സീനൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ എൻ്റെ മോന്ത കാണണ്ട, നിങ്ങൾ ഗെയിം കണ്ടാൽ മതി. ഗെയിം കഥ മനസ്സിലാക്കുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുള്ള സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മനസ്സിലായ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ ഞാൻ ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി തരാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് പറയാം. ഊഫ്, ഇങ്ങനെ കൺട്രോൾസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുതരാൻ നോക്കണ്ട. Is that your new tape? Star-Lord. Who's the guy with the scary eyes? He doesn't have a name. He's one of the space riders. And he's not scary. He's cool. Your space rider certainly got his hands full. Pretty far out. Nobody says far out anymore, Ma. Ma! What? Nobody says far out anymore. Oh. ഒരു മിനിറ്റ്, സബ് ടൈറ്റിൽ ഓഫ് ആണല്ലോ. അൾട്രാ പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ക്വാളിറ്റി നോക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവും തോന്നുന്നില്ല. അൾട്രാ പെർഫോമൻസിന് കടന്നോട്ടെ. സബ് ടൈറ്റിൽ ഓൺ ഇപ്പോഴാണ് കിട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ ഈ സ്ട്രീമിംഗ് മോഡ് ഓൺ എന്നുള്ളത് മാറ്റാൻ വല്ല പരിപാടി ഉണ്ടോ? ഇത് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ. ഈ സാധനം മാറ്റാൻ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഡിസ്പ്ലേയിൽ വല്ലതും ഉണ്ടോ? ഇല്ല അല്ലേ, ഈ സാധനം മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ? പണ്ടാരം. Your mom does. Maybe we should see if we could get tickets to see them live. Really? Mm-hmm. Your mom may not look it, but I was quite the rocker when I was your age. Your father and I would just lie on the hood of my old Chevy and listen to Black Sabbath and... You like Black Sabbath? Like I said, your mom's cooler than you think. Oh, we'd look up at the stars and he'd
Tell me all about the places he'd been. Mom? How about some cake, huh? Yeah, I'll be up in a sec. You said that 15 minutes ago. If you don't hurry, I'm gonna eat that whole cake myself. No, you wouldn't. Yes, I would. You wouldn't. Yes, I would. Hey, watch the hair. I said that. Oh! Peter! We've talked about you leaving your toys on the floor. It's not a toy, it's an action figure. More like an action landmine. Stab your foot. I will. He doesn't even... Never mind. 13 whole years. Look at you. Where does time go? I'll be up in a sec, I promise. Right. Okay. 9 minutes. Get out of bed. ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിരിക്കും. ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടത്? ചെറിയ പയ്യനായിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ? Oh man, traveling through space must be amazing. Three natural ones in a row last game. Some bard I turned out to be. I gotta beat Janie's high score. This is embarrassing. This will be worth hundreds of dollars someday. Oh man, I can't wait Video to game play power. this. Ever. Maybe I can convince Annie to buy it with his paper out money. Keep hitting those dingers, George. You'll make it in the Hall of Fame for sure. BGM ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? Might as well just peel the stickers off and put them in the right spot. എന്താ? ഇത് നമുക്കൊന്ന് ആ റൂം പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ വേണ്ടിട്ടാ. Holy crap, Drax. You gotta stop doing this, man. It's weird. You're approaching the quarantine zone. How long was I out for? 15,338 ticks. That's very specific. The betrayer is ready to begin her mission. She has requested your presence in the cockpit. Gamora's on our side, Drax. She is the spawn of my sworn enemy, a murderess and a traitor. I do not trust her. Well, try. We're supposed to be a team. I make no promises. എന്റെ മോനെ എത്തി എന്റെ മോനെ അപ്പൊ ഗൈസ് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇത് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ലോഡിന്റെ ഡിഫോൾട്ട് സ്കിൻ അല്ലാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണേ. എനിക്ക് ഈ ബണ്ടിലിന്റെ കൂടെ എൻവിഡിയന്റെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റാർ ലോഡിന്റെ ഒരു സ്കിന്നും കൂടെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീ ആയിട്ട്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ സ്കിന്നാന്ന് തോന്നുന്നത്, എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. അത് ഞാൻ എക്വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതിന് വേറെ ചെയ്യണോ എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ചാറ്റിൽ കുറച്ച് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഡിഫോൾട്ട് സ്കിൻ ആണോ എന്നുള്ളത്. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ആ കാര്യം ഓർമ്മ വന്നത്. മതിയടേ. Oh, it ain't just a junkyard. The quarantine zone's the biggest pile of galactic war debris in the known universe. Talk to your Just crew or think of meet all the Gamora in tech we can cockpit. Ah, there you are, Quill. Tell Groot to stop worrying about getting arrested. I'm not overconfident. I'm just the right level of confident.
Pressure boat. Arrested? For what? Our ship just accidentally slipped into the quarantine zone. Oops, our navigation malfunctioned. Oops. How would we accidentally cross into the Nova Corps force field? Drax അവിടെ ചെടി ഇടിക്കണം. Details. ഗ്രൂട്ടർ അടുത്ത് പോയിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ. Nice gizmos, Rocket. I'm calling them thumpers on account of the noise they make. Assuming we get past the force field and reach your coordinates in one piece, all we gotta do is set them up, and these babies are gonna draw out our monster in no time. All right, I'll let you get back to it. Sounds like catching that monster will be easier than we thought. Yeah, the faster we catch it, the faster we get paid. ഗമോറനെ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യട്ടെ. ഗമോറ കോക്പിറ്റിലുണ്ടെന്നല്ല പറഞ്ഞേ. Gamora? Up here, Peter. Yeah. Hey, that's my chair. Oh. Then why aren't you in it? മുടി വെട്ടിയോ? I was, strategizing. It's one thing to get into the zone, but we still gotta catch that monster. Right. So did I miss anything? Other than a ton of suspicious glares from Drax, not really. Now, if you're done strategizing, feel free to grab your seat. We're almost ready to go. Okay, here we go. ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഓടിക്കണേ. Rocket, Groot, Drax, get in here. We're going ഓടിക്കണ in. പോലെയാണോ? We still have a few ticks before the next time window, actually. The next one. Nova Corps security grid resets every rotation. We want to be in and out before our code expires, or we'll get stranded. And if we wait for the next reset, we'll get a full rotation to do this. Nice. Oh, why's the Novanet still up? Thought we were going in. Well, it appears the assassin's contacts are as untrustworthy as the betrayer herself. Oh, please don't tell me Gamora's backdoor codes are bust. We nearly went broke getting them. Relax, Rocket. We still got a few ticks before the next time window. The network just reset. You can enter the sequence, Peter. 0451. That's it? 4 digits? Suspicious. These security Welcome to measures are Nova too Corps simplistic security. for Nova Corps. 0 It's 4 not that simple. The 5 code only works on this date for this ship. Oh, I get it. There. The quarantine zone. High security Nova Corps sector. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനകത്ത് പോയിട്ട് എന്തിനാ പിടിക്കാനുള്ളത്? And we're in. Incredible. I realized there was so much stuff left after the war. Restraint wasn't very popular in the Shatari army, especially with Thanos in charge. Yeah, it's probably all harmless now. I mean, Nova Corps had 12 years to get rid of the heavy-duty explosives, right? That's why I like you, Quill. You're so pure. Oh, the wonderful and terrible things I could do with all this tech. Stay focused, Rodent. We did not come here to scavenge. Why not? The Milano's weapon systems could use an overhaul. Plus, there's good money in it. എൻ്റെ Peace that മോനെ we seek is far more valuable to the monster queen of ആ Seknarf ഡീറ്റെയിലിംഗ് ഒക്കെ than നോക്ക് any ഗൈസ്. illegally acquired ദൈവം. salvage. Whoa! Place is really shifty. I'm not seeing a monster, but that big cylinder up ahead looks like the mining ship Peter's friend said to look for. Friend. ആടാ. For a night. And you'll see the monster as soon as we place Rocket's monster summoning thingies. Flark, yeah. Groot, Quill, suit up. Team Rocket's up first. ശരിക്കും ആ ഒരു സ്പേസിലുള്ള ആ ഒരു ഇതില് I do not ഇത് understand കിട്ടുന്നുണ്ടാ. why I must remain on board with the assassin. Because you're part of Green Team. You assigned me to the team before you named it. My skin is not green. It's teal. Teal. Listen, if we want to trick the monster into going inside that mining rig, we need to place thumpers on both sides. 2 sides, 2 teams. And 2 clips to the drop site. Ground's too unstable to land the ship, so you'll need to jump. That's our cue. Let's go, Groot.
എന്റെ മോനെ. Once the thumpers are placed, we'll meet in the middle and we'll capture the monster together. Very well. എന്താ ഒരു ഇത് എന്റെ മോനെ. Power. Thumper 1 done. എന്റെ മോനെ. Gamora, take care of my baby. It's a ship, Peter, not a child. Oh, can you imagine? What? The pink goo? It's custom nano resin, designed to keep all this war stuff from floating away. എന്താ സാധന എന്റെ മോനെ. ഒബ്ജക്റ്റീവ് കോമ്പസ് കാണിക്കാനല്ലോ അല്ലേ? വി ഞെക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് എങ്ങടാ പോകേണ്ട എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? Will neglected to get that info while he was flirting on Contraxia. It'll look like a monster worth selling. And I wasn't flirting, I was drinking. എന്റെ മോനെ. I'm thinking that big cylinder thing is our rendezvous. Yeah, that's the mining rig. So weird seeing it all clustered together like this. Bits and pieces of a war that spanned the entire galaxy held together by pink goo. Ebrium-based nano resin. Whatever. I'm just saying it's a lot to take in. എന്റെ മോനെ എന്താടാ ഗ്രാഫിക്സ്. ഒരു രക്ഷയിലോട്ടോ. എന്ത് ഭംഗിയാ കാണാൻ. I heard NovaCorp once wanted to cover entire planets in NovaNet. You know, I think I do sort of get it. Oh, look! Yellow and blue! Looks like an old NovaCorp frigate. Nice! Come on, dude. People probably died on that ship. Killjoy, why do you even bring us here if the place is so sacred? I can name at least a dozen planets with monsters on them, so... Flat broke, Rocket. We need a big break. Aren't you tired of eating yarrow root? It's so... mealy. Listen, this is a restricted zone. Whatever monster lives here, nobody else has one. Lady Hellbender values rarity in her acquisitions. Exactly. യോ എന്താ പോകാത്ത അങ്ങോട്ട്. I'm okay. Almost made yourself a Angada very poda. late war casualty. Not funny. എടാ അങ്ങോട്ട് പോടാ. അങ്ങോട്ട് ചാടാത്ത നീ. Don't worry, it's safe to walk on, mostly. ഇനി ഇങ്ങനെ ചത്ത് That's why ചത്ത് green പോരാണല്ലോ keeps on the ദൈവമേ. Milano. Heck of a lot more dangerous to fly around in here. I heard that. You know, I like this. This is fun. The three of us hanging out, just like when we started this gig, before you-know-who joined us. I do not hate everybody. The three of us have had some good times. Remember the gig on Draconius? The locals did not appreciate us hauling them onto our ship. അത് ഓടി പോണ Larkin shapeshifters, man. Never again. Whoa! Pretty sure that way's a dead end. You sure? Ah, there we go. Path's this way. Come on. How can you even tell? Just trust me, all right? Hey, Groot, you think we could find pieces of the Tryon Shard in here? You never heard of the Tryon Shard? How'd you even know the other way was a dead end? Because, unlike you, I have a very keen sense of direction. ഇതിനകത്ത് റോക്കറ്റാ മെയിൻ ഇട്ടോ. അവൻ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കും. നമ്മളിങ്ങനെ വെറുതെ തന്നാൽ മതി. സാധനം കളക്ട് ചെയ്യണ്ടേ. Everybody keep an eye out for any good scrap or components. All good, no worries. But watch your step, guys. This junk isn't as stable as we think. Take that, brittle stuff. ഇന്നെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കണോ ഉണ്ടല്ലോ. Ugh, I hate these ship-eating parasites. Flarkas would chew right through the Milano in 2 cycles. Looks like they've got nice and Gross. nice splatter. Hey, Okay, 50 units says I can clear more of these suckers than you. As if.
Whoa, what the? എന്താ Rocket, did you do that? The scoreboard? You like it? Hacked it into your visor cover last time you took a snooze. You hacked into my stuff? Considering how many times I fixed the flarkin' thing, it might as well be my stuff. Optimal thumper placing distance should be just up ahead. I'm thinking right in front, through the giant hole where this ship's cockpit used to be. Well, that's grim. Yeah, try not to think about it. It's better not to wonder what happened to anyone working on these old wrecks. It was a long time ago anyways. ഇവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കുഞ്ഞു ഗെയിമാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടോ മിനി ഗെയിം ഇടയ്ക്കൂടെ പോയിട്ട് ആ കോട്ടിൽ പോയിട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല Amazing! I should have been recording. Bridge over. I want to see if he's അമ്പ ഗ്രൂട്ട് വരുന്നതാ I don't know, but he's twitching. Flarkin, Scott stained, Quill. You okay down there? Yep. Yeah, just, thought I saw a shortcut. Right. Go ahead without me. I'll catch up. Okay. There's a crapped out Nova Corps missile bay just on the other side. We'll meet you there. Yellow Okay. blue missile bay. Got it. അങ്ങോട്ടാ പോണ്ടല്ലേ പറ്റിയില്ല ഇന്ററാക്റ്റീവ് പറ്റിയില്ല Hey, Drax. What makes you so sure this Hell Lady is gonna buy our monster? Her name is Lady Hellbender, and her collection of rare creatures is outdone only by the wealth she showers on those who procure them. You fall into another hole, Quill? I'm, assessing stuff. If all else fails, shoot something. അത്രേ ഉള്ളൂ ഷൂട്ട് ഇത് തിരിയാ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പറ്റൂല ഡേ ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാ അങ്ങോട്ടല്ല പോണ്ട ഇങ്ങോട്ട് തിരി അങ്ങനെ തിരിയിലോട്ടാ അങ്ങനെ തിരിയാൻ അറിയില്ല നോക്കട്ടാ ഹൈ ഡാമേജ് റേഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഡെഡായി പോകും ചിലപ്പോൾ അതാ അല്ല മാറി നിന്നിട്ട് വേണ്ടി Should spend half a cycle loading up the Milano with tech. The longer we stay here, the higher the chances of us getting caught. എന്താ സാധനം Now this brings back memories. ഇതൊരു സാധനം കിട്ടി ഇതൊരു വാച്ചിട്ട് ന്യൂ ഗാർഡൻ That കളക്റ്റബിൾ is ഫോണ്ടാണ് exactly the kind of scrap we're looking for. Way to go, buddy. Don't be so modest. That was a great find. Well, was that you? I shot something, like you said. I've got a way forward. See? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ട്രെയിനിങ് മെഷീനെ പോലെ ഉണ്ടോ ഫുള്ള് ഗെയിം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് Hey, little guy. വാടാ Whoa! What the fuck? You dead, Quill? We can hear your whiskey squeal even without എന്തത് the call. Little busy. എന്താ രണ്ടെണ്ണൊക്കെ പറഞ്ഞേ സ്പ്ലിറ്റ് പറഞ്ഞേ It's like pumping a zit. അടുത്ത് എന്തത് That's cheating. You guys should have seen that. അടുത്ത് പറഞ്ഞേ This weird blobby thing. Not falling for this again. പോ ആ നീ പോ അപ്പൊ മനസ്സിലായി ആഹാ വാടാ എന്നാ Oh, jiggly. അടുത്തത് വാ നീ വാടാ നീ നിനക്ക് വേണോ ആ പോട്ടെ അങ്ങട് Everything okay over there? ഇവിടെ Quill ഓക്കെ nearly got himself eaten by... ഇവിടെ ഫുൾ ഓക്കെ എബിലിറ്റീസ് ആവട്ടെ നോക്കാൻ പറ്റില്ല അതാ ഔട്ട്ഫിറ്റ്സ് ഇതിലേതാ എനിക്ക് അൺലോക്കായി കിട്ടിക്കണേ ഇതിലേതോ ഒരു സാധനം അൺലോക്കായി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഏതാ ഇടാ ഇതൊന്നും വേണ്ടല്ലേ ഇതന്നെ നല്ലതല്ലേ ഇതന്നെ നല്ലത് ഇതൊരു സുഖമില്ല തന്നെ മതി ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ മതി by a blob or something. Should have heard him squeal. You must fight with dignity, Peter Quill. Or at least die with it. Not funny. വിളിക്കാണോ ഉണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥലം കാണാനല്ലോ
ഈ ഓട്ടയ്ക്കകത്ത് കണ്ടാ പോണ്ടോ? How much of the war did you see, Rocket? Only the bits that happened as I was doing other jobs. Great thing about a war, nobody was paying much attention. Me and Groot could do pretty much whatever we wanted. You were a profiteer. I was making the best of a bad situation. ഇത് വന്ന വഴി തന്നെയല്ലേ? ഓ ഓ ഓ ഇവിടെ വഴിയുണ്ടല്ലേ? ഞാൻ കണ്ടില്ല. ഗെയിം ഒന്ന് ഇതായിട്ട് വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. Alright, പിന്നെ മനസ്സിലാവും. Rocket, we've just set up another couple of thumpers. All you do is fly the ship. And so far, I haven't bagged anyone on the ground. Quill, we got a lot riding on your gal pal's mystery monster tip. I hope she's legit. Like you could even tell if she had an honest face. Yeah, she did stuff. Trust in the plan, guys. Everything is checked out so far, right down to the mining shit. Mother of Scott! Are you kidding me? എന്റെ മോനെ എന്താ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ? Smash! That was too close. You okay, Groot? Quill? We're fine, but we can't jump that. You don't gotta jump. There's a sturdy support beam on this side. Get Groot to grow a bridge across. Just ask him nice-like. He does it for me all the time. All right, Groot. Let's see that cool vine. എന്റെ മോനെ. It's one hell of a party trick, big guy. Holy സാധനം. Gross. More ship eaters. They're everywhere. All right. Boom. Right under your nose, Quill. എടാ നീ അടിച്ചവനെ. Peter Quill, the double agent is trying to lull me into a false sense of security. Right. And the moment you drop your guard, I'll strike. We gotta go that way, across the gap. Somehow. ഗ്രൂട്ടിനെ കൊണ്ട് മറ്റേ ഇനി വിടേണ്ടി വരും. Of course we're going the right way. Just keep your eyes on that mining ship. That's where we want to end up. Yeah, it's close enough for Groot to bridge if you can find a proper handhold. Any bets on what this monster's gonna look like? How many legs? Like, more than 4? Groot, I Groot, found a hitch. Can you latch onto it? ഞാൻ ഗ്രൂട്ടിനെ കൊണ്ട് ഇത് പണിയാൻ പഠിപ്പിച്ചു. See any blue and gold ships out there? റോക്കറ്റിന് 3 പോയിന്റ് ആയില്ലേ? We have seen many such ships. He means active ones. We haven't talked about what to do if we run into a Nova Corps patrol. We'll restrain them until we are done here. Bad idea. If you see cops, you get my ship out of here. Okay, here we go. All right, set her down right there. Yep, 1 to go. Flark! No! Flark and Skaggy! Kratak and batteries fried, that's what's wrong. Maybe you put it down too hard. Let's just find a solution. The solution's a new battery, with a charge. Okay, we're on what's left of a ship. Full of ship things. Gotta be things that power ship things around here, right? Yeah. Maybe you're gonna want to use your visor for this. You find a replacement while I finish scraping the fried wires. എന്തൊരു സാധനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ? ബാറ്ററി അല്ലേ? All this firepower. Now it's all just scrap. Found something with a charge. Kinda looks like a spacey car battery. Lucioid or xenon cell. Okay, this thing isn't gonna zap me, right? The chance is minuscule, at best. You'll be fine. Here you go. That'll do nicely. Just let me tinker a bit. I'll have to do some tweaking once I see how much juice this thing puts out. So watch my back. Watch it from what? Rocket! Help me scramble some critters! No, Scott! If I don't rewire this fast, it's gonna short circuit. Fucking monster things! Everyone get ready! Fly some kite, Groot! Combo!
ഗ്രൂട്ടിന്റെ എബിലിറ്റി നോക്ക്. എന്റെ മോനെ വാടാ, ഫുട്ബോൾ അടിക്കാൻ അടിക്കേ. തെറിപ്പിക്കലാണേ. അടാ വലുത്, അതാ വലുത് വരണ. എന്റെ അമ്മോ, ഇതിനെ അടിച്ചിടാൻ പറ്റുമോ? ആ ഇതിനെ അടിക്കാൻ പറ്റണില്ല. ആ ചെറുതൊക്കെ വരണ്ട്. ഒമ്പോ ഗ്രൂട്ട് എന്താ അടിക്കണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഡെഡായി. എനിക്ക് ഗ്രൂട്ടിനെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഇത് ആക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല കേട്ടാ. ഇതുപോലുള്ള പൊട്ട ഗെയിം പൊട്ടന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എററിനെ പോലുള്ളവർക്ക്. ബ്രോ രാവിലെ എന്നെ തന്തയ്ക്കുള്ളിയാക്കണോ? ടാ How long does it take to shoot, Scott? We're working on it! Good, done. We're all Okay. plugged in. Wow, just in time. I'd like to see you fix it next time. Come on, 2 down, 2 to go. Groot's wondering if the reward's gonna be worth all the risk we're taking for this job. Me and Groot are nearly unkillable, but what if the rest of you don't make it out alive? Guys, we deliver this monster to Lady Hellbender, we'll get bigger payouts and jobs that don't suck. A ship for each one of us! I mean, a team only needs one ship. Perhaps a more spacious ship. What? No, I love my baby. Man, Yo. that thing is ridiculous. Think it was a ship or a robot? That's a pre-century. A robot, but it would have been space-worthy. That ain't even the biggest one. How do you know all this? Because they were my fellow experiments back on Half-World. Most of my parts came from the cybernetics hangar next to the door, so I got a sneak peek at all the new killbots. I could see the parts come and go from my my cage. I didn't mean to open old wounds. Most of them are just scars now anyways. Groot, Groot. need you to shoot a bridge right into that eye socket. Now, I want to see you do that to something in combat. റോക്കറ്റ് അടിക്കണ മുന്നേ അടിക്കണം എനിക്ക്. Is that? Yes! I'm about to win this bet, Quill! Gamora, when are you going to share your contacts and sources? When will you share yours? What? You know about all my guys. Only that you've got a guy that makes the... Yo. We're inside a giant robot head. And I got robot parts inside my head. You have robot parts inside. ഞാൻ ഗ്രൂട്ടിനെ അടിച്ച് അല്ല ഗ്രൂട്ടിനെ റോക്കറ്റിനെ Inside a പൊട്ടിക്ക് ഞാൻ giant അങ്ങനെ. robot head. Haha. You guys are so... Hey, Groot, what do you think I should do when I win this bet? I mean with the units he'll owe me once I win. Don't congratulate him! Well, I know what I'll be doing with my winnings. I'm saving up for our next stop on Contraxia to get one of those Zeronian massages. You're so Yo. predictable. Exactly! You suck, Starshot! Let's see. When I beat Quill, I'm gonna get my hands on some rotating hyper circuits. Boo! No one knows what those are. Ha! That one was juicy!
What do you ഇതിന് think, തന്നെ അങ്ങനെ Trax? സ്പീഡിൽ പുഷ് ചെയ്ത് പോകണം Should ചില we get in സ്ഥലത്ത്. on this bet? Think of all the hyper circuits you can buy. Are you making fun of me? I do not wish to acquire hyper circuits. Found a nest! Maybe this is the... Splat! Just so we're clear, green team is officially ineligible for the bet. Why? Well, for one, you need a gun. I have no need for a projectile weapon. കഴിഞ്ഞോ? Wonder how many big bot carcasses we'd find looking around the entire zone. If it's a sentry you're looking at, we've seen at least 3 so far, or at least 3 pieces. I assume the large arm belonged to the large പിന്നെ എവിടെ പോയിട്ടാ കൊല്ലണേ? Colors did correspond. ഇവൻ ആ റോക്കറ്റ് എവിടെ പോയിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്? How's that bet going over there? I am crushing this! Just you wait. I'll be catching up in no time. മേലേക്ക് പോടാ. ഓഹോ. എന്റെ മേലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിട്ടോ കുറെ എണ്ണങ്ങള്. ആ പന്ന റോക്കറ്റ് എന്റെ താഴേക്ക് തള്ളിയിട്ട് അവിടെ പോയിരുന്നിട്ട് അടിച്ചു സെറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. We're inside a giant robot head. And I got robot parts inside my head. Inside your head. Inside a giant robot head. Down the field! Hey, Groot, what do you think I should do when I win this bet? I power mean, the and units that. he'll owe me once I win. അത് പൊട്ടനുണ്ടേ. Don't congratulate him. Well, I know what I'll be doing with my winnings. I'm saving up for our next stop on Contraxia to get one of those Zeronian massages. You're so ഞാൻ predictable. ലീഡ് ഉണ്ടായിട്ട് ഞാൻ പൊട്ടിയടാ. എന്ത് ഇത്? Exactly. You suck, Star God. Let's see. When I beat Quill, I'm gonna get my hands on some rotating hyper circuits. Boo! No one knows what those are! ഞാൻ ലീഡ് ചെയ്തിട്ട് അവന്മാർ എന്നെ പൊട്ടിച്ചു. Wonder how many big bot carcasses we find looking around the entire zone. What do you think, Drax? Should we get in on this bet? Think of all the hyper circuits you can buy. You know what, Quill? I think it's unfair. You got 2 guns, I got 1. I think my points should count double from now on. That's cheating! All right, Thumper goes there, Quill. It's not gonna piss off every critter around, right? Sorry, Quill. Not taking no chances after the last one. I gotta test it real quick. Not again. ആ വരുന്നുണ്ട്. ആ ഉണ്ടാവുന്നു. I only flipped the switch on and off to see if it started. Yeah, tell them that! Gotta love that kill radius. എന്റെ മോനെ റോക്കറ്റിന്റെ പവർ ഉണ്ടോ? Easy for you to say. You've got a pointy stick. Let loose, Rocket! Root, snag 'em! At least they make a good splat! It is indeed satisfying. Sorry to burst your bubble! We're just killing party favors. Darn it! I thought we എടാ വേറെന്തോ സാധനം വരുന്നത്. Oh, come on! Now we gotta deal with junk slugs? Don't gawk at it. Shoot it. Very helpful, thanks! You're welcome. Now stop distracting me. Look, we really need to... എടാ പിടിച്ചേക്ക്. Yes, we're not taking any chances. I എന്റെ eat bugs ദൈവമേ. like you for breakfast! അടുത്ത് റോക്കറ്റ് ബോംബിട്. Right to the
burn more. Time out ഉണ്ട് ട്ടോ. ഓരോ മിഷന്. എടാ. ഓ ടൈം ഔട്ട്. How are there this many of them? About to be one less. Yo. Rota pidi. I knew I was missing all the fun last time. Hey, I'm happy to take this round off. Incoming. Moment odikada. At least they make a good splash. It is indeed, sir. Can't run your way out of this one. Ndammo. Ivane chaptille. Next time, you're on your own. Rota pidi. Do we really need to test these things? Appreciate the confidence in my work, but yes. Nice splatter, Rocket. I know, right? ഗ്രൂട്ടിനെ കൊണ്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യിപ്പിക്കണം. എന്നിട്ട് റോക്കറ്റിനെ കൊണ്ട് ബോംബ് ഇടിപ്പിക്കണം. പക്ഷെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം എന്താ അറിയോ? ഇതിന് ടൈം ഉണ്ട്. ടൈം ലിമിറ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. Looks like we're done installing our thumpers. Great job. We'll meet you at the mining ship. All right, mining rig is right there. Of course it's secure. As secure as a broke-down Shatari shipwreck's ever gonna be. That's cause you keep calling it gooey stuff. It's nano-resin. Come on, Groot. We need to get across here. Rocket wouldn't put you at risk, right? That's right. I've always got your back, bud. Nah, it just looks unstable like everything else in here. Don't get your twigs in a bundle. Yes, the resin can hold a stupid warship. I'm telling you, it's totally safe. See? I'll even prove it. Huh? Look at this. Rocket. ഈ റോക്കറ്റ് മൊത്തം തീരാനുള്ള. Nice jump. Go! Ah! Groot! Yeah, മോനെ Groot. Buddy, you're okay. Fine. You flarking piece of moldy driftwood. You could have died saving me. റോക്കറ്റിന്റെ വാല് കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ടല്ലേ? നല്ല രോമൊക്കെ ആയിട്ട്. You selfless son of a drug. Come on, Quill. He says he'll meet us at the mining ship. I don't want to make him wait. എന്റെ മോനെ. That's it? We're not going after him? He says it's fine. We'll meet him later. Team Rocket, is everything okay? Groot's signal just went dark. Flark. His radio must have broke when he fell. Rocket knocked an old shipwreck off balance and we lost Groot. What? Is he hurt? I didn't do nothing. It fell on its own. And Groot's fine. Team Rocket out. തോക്കെടുക്ക്. Why'd you have to go and tell Green Team the accident's my fault? Groot's fine anyway. There's nothing to worry about. Not like I could have prevented that old rusted ship from keeling over. An accident, Rocket? Come on. What? That's all it was. It's your fault. If you hadn't fooled around on that ship, I get. You don't know nothing. എടാ, അവന് 26 Stop ആണോ trying to അവന്? be smart. that sure didn't sound like an apology. Nope. Hard to believe all this destruction's because some ugly flarkin' bugs got up at Yo. It was a little more complex than that. Don't matter. We should have thrown everything at the bug homeworld and exterminated the flarkers. We did, but they surrendered. That don't change my opinion on the matter. Hey, look. A shortcut we can't use because somebody lost Groot. So useful for you to point it out. Thanks. You're welcome. വന്ന വഴി ഒരെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിൽ എന്ത്? മറ്റേ സാധനം പൊട്ടി ആടാ ഓക്കേ.
can! If that afterburner kicked on right now, we'd be toast. Let's hope it don't, because we have to find a way through this thing. The mining ship's on the other side of that turbine, so we gotta find a way through. Try not to jump on anything this time. Groot's not there to grab you if you... Well, either shut up or help me figure out how these blades open. ഇതിനകത്ത് കയറി പോകല്ലേ? There's a drone access tunnel over here. Can you squeeze in there? Knew it. Rocket, fix the thing. Rocket, clean up the mess. Rocket, crawl into the mystery hole. See anything? Muhammad Ali Shah, thanks for the super chat, bro. Team Rocket, we hit a snag. One of our separate points was covered in resin, so we're gonna fly around and scout another spot. Just make sure the new spot as close as possible to the original one, because of maps and angles. ഇവനാ എന്നാ ചെയ്യണ്ടേ? പൊട്ടിച്ചാ ഞാൻ പഠിക്കും. Great. Another turbine. Yeah, that is how these things are usually built. Come on, let's get out of here. We're back on track. The mining ship ain't too far. Think Groot's already ahead of us? Maybe. Hope he didn't get distracted. Grab! It wasn't me this time, I swear! I don't like this! Hope I don't tear my pants! അത് പൊട്ടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടിക്കാൻ I'm പറ്റില്ല. gripping this thing with muscles I didn't even know I had! Oh, crap! Larkin, son of a... I saw that. Great timing! How did you guys... Good to see you two. എന്റെ മോനെ. As fast as you can. We're seeing a lot of movement. Yeah, Scott's getting real violent out here. Just try to hold her still for us! That's not gonna be an option soon. This position is untenable. Tracks incoming. Watch out. Hang on. എന്തത്? We're seeing a lot of movement. Yeah, Scott's getting real violent out here. Just try to hold her still for us! That's not gonna be an option soon. This position is untenable. Track says hurry it up, Peter. Incoming. Watch out. Hang on. Have you perished, dear? Too much debris. I'm taking her out of here. ആ റോക്കറ്റ് ഓർഡർ ഓട്ടം നോക്കി. No! Keep running! എന്റെ മോനെ. Stop barking around, man! Really? Well, this way! Team Rocket, can you make it inside? Yeah, all in one piece. Got it. Meet you in a tick. No rush. It's nice and cozy in here. Not so much when you can't see in the dark. I think I felt the panel. Yeah, there's wiring in there. See if I can get the systems back on. How long's this gonna take? Come on. Clark and tensor joint. Just neat. Wiggle V. Okay, so life support's pointing back up. What's it look like out there? Oh, mother of space barnacles. എന്താ? ആടാ ഇൻഫിനിറ്റി സ്റ്റോണല്ലത്? എന്റെ മോനെ. Quill, you okay? Yeah, it's just... Man.
That's concerning. What was that? Soulstone അല്ല, അത് മൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണെന്ന് It's a തോന്നുന്നു. swarm of old cleaner bots. സോൾസ്റ്റോൺ കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ പോലത്തെ ഒരു കളറിലാണ്. Old cleaner bots. I don't know. മൈൻഡ് സ്റ്റോൺ ആണ്. Oof. Die, weird floating You okay, buddy? Sorry about the shooting. Yeah, thought you were that freaky thing we accidentally released. We saw some cleaner bots accidentally at a distance. We're totally all right. Yep, just a freaky floating creature. Nothing to worry about. Oh, and speaking of freaky creatures, wanna bet Green Team's having trouble parking the ship? I think I'm done with bets for today. Yeah, you and me both. Let's just get to the rendezvous point. Nobody won. It was just an excuse to shoot stuff. Uh-huh. Here you go. Rendezvous coordinates are that way. But we'll have to find a way around the rubble. I'll try to find a side passage. There's a doorway behind that big thing. Someone help me push it. ഗ്രൂട്ട് പവറാണല്ലോ. Look at this old beauty. A table. This is a vintage Model T engineering workbench. They don't make them sturdy like that no more. Hey, come on, Quill. Let's see if this beauty still works. Maybe I can fix up your gear. Hey, hand me that part. ഓക്കെ, കോമ്പണൻസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോക്കൊക്കെ അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാമല്ലേ? അതിനാണ് കോമ്പണൻസ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ആക്സസിങ് ഡാറ്റ, അവിടെ ഡേറ്റ റാപ്പിഡ് റീലോഡ്. ഇതിപ്പോൾ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതിങ്ങനെയാണ്. അതില്ല, അതിനുള്ള കളക്റ്റാണ് നമ്മളിനി. Yeah, there's a way through if we can clear out that crud. 360 കോമ്പണൻസ് ഉള്ളൂ. ഇനി 400 ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാം. Hey, Starscut. I hope you appreciate me more after all that. Come on, Quill. Put them pea shooters to good use so we can squeeze in there. That's one stubborn bunch of blorf. Try that quick cooldown I installed so you can keep pelting it. Why'd I even bother upgrading those things if you aren't gonna use them? You gotta time it just right to overcharge the phase cooler. ഓ, ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ? ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് സാധനം വരുന്നത്. ഫയറിംഗ് റാപ്പിഡ്ലി കോസസ് ഓവർ ഹീറ്റിംഗ്. ഇത് ആദ്യം കാണിക്കണമായിരുന്നു, എന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചല്ലേ. അപ്പോൾ ഓവർ ഹീറ്റിംഗ് ഗ്രീൻ സോൺസ് അപ്പിയർ ഓൺ ദി കൂൾ, അത് കാണിക്കും. കൂൾ ഡൗൺ ഗേജ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗേജ് എത്തുമ്പോൾ നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണ് ഇത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇത് കുറച്ച് മുന്നേ കാണിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കിത് മനസ്സിലായേനെ. ഇതിപ്പോൾ നമ്മളത് പൊട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കണം. കുഴപ്പമില്ല. You guys hang back a sec. You? This place is crawling with ugly. Guys, I'm not alone down here.
ഓ എന്റെ മോനെ മിലി അറ്റാക്ക് നോക്കി. എടാ കൊറേ മിലി അറ്റാക്ക് ഉണ്ടല്ലേ എന്റെ മോനെ. എന്റെ മോനെ മിലി അറ്റാക്സ് ഉണ്ടോ? Team Rocket! Finally. We couldn't hear you before. Something about the mining shift been messing up our comms. Yeah, something really ain't right in here. And Quill fell down another hole. Another one. I'm parking the Milano, but Drax is out there searching for you. Maybe you'll find Quill before we do. We're trying to catch up to him. Guys, we really need to get better at the buddy system. He is not my buddy. I will find you, Peter Quill. Describe your surroundings. Old metal, old mining equipment, just old. Noted. Peter Quill, I have located some old equipment, but I do not see you. This whole place is old equipment. That does not narrow my search. ഓ Whoa, another freaky thing! How freaky? Kill it! You read my mind. അപ്പൊ എടാ ഇതേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ. Mostly. The stagger bar is always placed below the health bar. Filling it completely will momentarily cripple them. പറന്നടിക്കാലോ എനിക്ക്. Drax at these. Oh. Drax and a melee attack. Me and Drax got this. Hope Gamora can find us too. I'm thinking you'll be hard Coming to attack! I have assuaged the threat. Return to the skirmish. Drax, where are you? Is that your blasters? Sure did. Save some for me. Not gonna be a problem. We must strike the large one with more force. It is completely unfair. They do not stand a chance. I am primed to destroy. Any clue how I find you guys? Listen for ഓ ഗമോറ വാളം പിടിച്ച്. My turn. deadliest woman incoming. ഓ ഓ About time. ഓ. എന്റെ അമ്മോ. Indeed. You greenies found Quill yet? Found and saved. Hey. Go on ahead then. We'll catch up. Just making a pit stop. I parked the Milano near the last thumper spot. We'll head that way and keep an eye out for you. How's my baby? You can see for yourself if you can get back up there. All right. Pretty sure that baby's our ticket upward. Somehow. It's a possibility. Maybe try something else. I could make it up there, but we're gonna need something for you two to climb up on. It's a wonder the nimble assassin has not abandoned us already. Drax. At least he called me nimble. Was not intended as a compliment. Let's see that fancy footwork, Gamora. Bet you can't do this. That is physically impossible. Drax, think you can heft that container? Behold the might of a Catathian warrior! ഓഫ് എന്റെ അമ്മോ. Remember this moment should you ever think of crossing me, assassin. I'll remember how slowly you moved. എന്താ Mind lifting that up?
You can put it down here. Done. All right, Rocket. We're back on track. Oh, yeah, good for you. It ain't stealing if it's abandoned. Wait. Oh, Flark. Rocket. Not now, Quill. Rocket. Perhaps he has located our monster. We don't even know what it looks like. The intel was extremely vague. It wasn't vague, it was rushed. Probably some cute little... Nightmarish abomination. Lady Hellbender is a renowned warrior. An ideal specimen to reflect that strength. Like I said, something scary. I bet it's something cute. Women dig the cute stuff, right? Yes. All women in the entire universe get a weak in the knees when they see something fluffy. Lady Hellbender is an exceptional female. She would desire only the most worthy of pets. You've never seen a baby otter playing with its hands. I cannot refute this. This place, I don't know. It just feels too quiet. Like a church. Or a grave. Exclusive. Well, you got some timing. We got company. How many of these things? Yeah, it's four. This place. പിടിച്ചേക്ക് ഗമറാ വെട്ട് ട്രാക്സാ കുത്ത് ഞാനുള്ള ഓ സ്കോർ Right, this isn't working. Look, it's like we woke up the whole എന്താ അവർക്ക് കുനിയിരിക്കണേ Just hang in there. Guys, huddle up. It feels like they're everywhere, laughing at us. And yet, we cannot retreat. No one wants to retreat, big guy, but I gotta say, it's fucking scary out there, Quill. Forknard's on the field, danger on all sides. Then it's time we stand and face it, and make sure they're nullified. Are we heroes to be Pep talk laughed at? കൊടുക്കണ്ട. No! I'll laugh at them instead. Who's with me? Feel my wrath. Nice one, Peter! അടിക്കടാ Feel it! അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഫുൾ കവറാവല്ലേ പിന്നെ അടി തുടങ്ങും പൊളി This is more like it! I am obliged അവിടെ ഇത് മറ്റേ ഇത് നോക്കടാ വേറെന്തോ ഒരു പവർ കിട്ടി and ready. കണ്ടാ No less I have to touch it, the better! You're a rousing leader, Peter Quill. You just gotta feel the beat. Face me. Told you we could do this. Your magical words have fueled my muscles. Time's up! I have crushed another mass of eyeballs. Hit him down, Bruce. എന്താ മോനെ Glorious. Bring on our monster. I am engorged with the thrum of battle. Didn't need to hear that. Come on, last bumper spot is this way. How do you know? My senses are fine-tuned to measure even the tiniest vibrations. Really? No, I'm tracking it on my display. എന്താ ബാക്കിൽ ഒരു വരാ അടി കിട്ടണ പോലെ The Milano should be right on the other side of this door. It was open when I came through here. Who says I tripped on something? Murder Mom probably closed the door behind me. Excuse me? ഇല്ല We'll need a good
good staging spot for the last thumper. I'll know it when I see it. Fine. Me and Groot were messing with some subsystems. I may have tripped something. I said I may have. Look, if it's got power to close, it's got power to open. He looks like it's still got some juice. Give it a go, Rocket. Watch a genius at work. Rocket and thumper Miracle worker, man. I have to say, that is an immaculate parking job. Thanos never tolerated imperfection. Never been a problem for Quill. Yeah. This is it. Last spot. Can't wait to be out of here. This place feels like it's about to collapse on itself. I cannot wait to meet our monster. I thought you were mostly interested in meeting the buyer. She is a respectable collector. Is it working? Yeah, don't worry, Sunshine. Ow! Is it, doing it? What? It appears to be broken. Ain't nothing broke. That's the sound it's supposed to make. What sound? You can't hear that. Hear what? Scene. Our monster has arrived. I see it. Good. Oh, crap, the door, Door That works. Let's catch our monster. Hey, that thing's fast! Don't let it get behind you. It could be poisonous. That's one less thing to hide behind. Good thinking, Quill. I think it's staring at me. Aw, Rocket found a friend. It's got nowhere left to hide. But it can still run. Gotta be some way to slow it down. I think it's playing with us. Not cool. Abomination, perhaps you speak its language. പിടിച്ചു. What the flark is that? Definitely not a monster. Adorable. It's more matted than an Asgardian goat. We cannot present this pathetic creature to the monster queen of Sector 9. She will laugh at us. Maybe we can use it as bait. I knew those thumpers wouldn't work. What? My thumpers are state-of-the-art. Musclehead's the one who rushed at the first thing that came through the door. My head is not made of muscle. What the? എന്റെ അമ്മ എന്താ സാധനം? എന്റെ ദൈവമേ. Yes, now that is a monster. ഇതിനാണോ അടിക്കേണ്ടത്? അക്കാൻറ്റിയോ? എന്റെ ഈശ്വര. Alright. Enough with the warm-up. Time to catch us a real monster. Let's get We are the guardians of the galaxy. What in hell's name is that? Definitely not cleaner bots. Watch it! The whole place is crapping out. We gotta get out of here now. Curse these volatile ruins! Let's go. Hold on to your butts, people! Rocket, hit the music! On it. Focus on flying, Peter. Someone play this man a song! Now we're talking! Watch the ship. I'm watching! You ain't. Drax, what are you doing? I am holding my buttocks as Peter Quill instructed. Watch it! Someone give me a hand! Am I right? How about one upside the head?
thread the needle. Don't even think about it! Quickest way through is through. You fear dying with a guilty conscience, assassin. Don't you get goo on my ship! My shit. That's it. Let me drive. You're gonna get us killed. We're not dead yet. Maybe we are, and this is hell. Do not be ridiculous. This place lacks the eternal frost of Sadu. Your hell is frozen? The Tathians do not like to be cold. Try putting on a shirt. See? He's so... Brute says watch out! Yeah, thanks for the heads up. എന്റെ മോനെ You want me to take the controls? No, I've got this. Clearly! Watch it! Don't get us killed, Will. There's still so much stuff I want to steal. We ain't gonna make it. Hit the blue button! What blue button? The one for the secret boosters I added! Can you please stop adding things while I'm asleep? Punch it, Peter! Now is not the time for hand-to-hand combat. Whoa! Fuck yeah! Definitely a fan of the blue button. There's Scott on all sides. We ain't gonna make it! I'll make it! Maybe! അല്ല ഇത് ഞാനല്ലേ വണ്ടി ഓടിക്കണേ See? Home stretch! അമ്പോ ഞാൻ മൗസ് വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണത് ആ ഇപ്പഴാ മനസ്സിലായി കേട്ടോ Yeah! That's what I call a win, people! How's that a win? Our monster just got eaten. Whatever you can fly away from. Means you screwed up because you had to fly away from it. ചാരായിടേ Please don't be Novacore, please don't be Novacore, please don't be Novacore. It is Novacore. Guardians of the Galaxy. നമ്മുടെ ഗെയിം തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഗൈസ് എല്ലാരും ഉണ്ട് ഷാൻ എല്ലാരും ഉണ്ട് ഇവിടെ That's a patrol ship. Designation, Hallis Hope. Did you say Hallis Hope? There's this thing I gotta do. I'll be right back. നമ്മളെ നൈസായിട്ട് നോവ കോപ്സ് പൊക്കിട്ടാ നമ്മളവിടെ കയറി പണിതേന് I'm serious, Peter. If it stays on the ship, we all go to prison. No one's going to jail. It's a harmless space llama thingy. Harmless? Remember Inakubi? Not really, no. That's because they scorched the planet because an idiot smuggled in an Exelon. I will eject the beast into space. Whoa. We're not ejecting anything. It'll make us look guilty. It could be carrying Zephron's disease. Which is why Drax is gonna hide in the secret cargo compartment behind Groot's plants. Peter, Jason, Quill. Really? My middle name? Hey, Corell! How you doing? How long's it been? 2-3 years? You look good. You been tanning? This is a new low, Peter. Even for you. Corell, I swear it's not what it looks like. That you're a junker trespassing in the most restricted area of space? Who consorts with thieves and murderers, apparently. Hey, killing people for money ain't murder, lady. കള്ളം പറയാം Funny story, actually. The nav crapped out and routed us through the quarantine zone. Your navigation malfunctioned. What can I say? As soon as we noticed the error, we plotted a course out, and that's when you showed up. Right. Peter Quill, I found these items in the space that you told me about. There was not enough room for both the other thing and these. Peter Quill, of planet C-53, under galactic law ZXB-47, I am putting you and your crew under arrest for Actually, can I call you back? What? Please tell me that is not a crate of super illegal tech. It is a crate of super illegal tech, which also happens to be very valuable. Really? What? We're on a Ravager ship. Even the flarkin' bulkheads are stolen. Well, we can't fit both in the compartment. I will eject the crate into space. Eject the crate and I melt your face! The Milano's weapon systems are 4 generations behind, Quill. We need that tech, more than we need some stupid farm animal. That farm animal could be a Class 3
free biohazard. You want to end up in the kiln? Hide Rocket's crate. Peter, you're willing to gamble on a space llama thingy? I'll convince Corell the llama's harmless. She knows me. And I know Corell. Not like I did. You slept with a cop? She wasn't a cop back then. The point is, I can get us out of this, guys. You just gotta trust me. I am Groot. Oh, and that would be your boarding party. Just speak to Centurion Corell. Silence, prisoner. The commander has no time to deal with law-breaking pirates like you. That's just it. We're not pirates. We're legally incorporated heroes for hire. Yeah, that's right. You check those records, Buckethead. Novacore licensing permit 67398-2. Gardeners of the Galaxy? What? No. Rocket. So I let Groot fill out the paperwork. I fixed it with an addendum. Not the most well-known heroes you could hire, but definitely in the top 5 of most awesome names. Contributing members. Groot, a Flora Colossus. Last of his kind, fearless in a firefight, an awesome best friend. Rocket, bona fide super genius and a wizard with explosives. Definitely not a raccoon. Gamora, adopted daughter of Thanos, deadliest woman in the galaxy. Need we say more? Drax the Destroyer, convicted serial murderer and galactic war hero, often grumpy. Last and definitely least, Peter Jason Quill. That's it. That's all you wrote? It was a character limitation. Sorry, excuse me, I just need to... Cadet Gold, what are you doing here? Oh, you don't know? Really? It says right here. Prisoner processing training. I'm your official trainee. Aren't you a little young for the Corps? Aren't you a little old for that hairdo? I should check with the captain. No. No. She definitely signed off on this. You know how thorough she is ഇത് about കോമഡിയാവട്ടെ signing ഗെയിം stuff? മൊത്തം. If I may, sir, the real concern here is Regulation 7A regarding prisoner footgear. That one's jet boots are in clear violation. They're decorative. Good work, Cadet Gold. Great. There goes Plan B. We don't need a plan B. I got this. No, you do not got this, pirate. I got this. Now fall in line. Time to go, prisoners. ഓ സീൻ Watch the നമ്മളെ പിടിച്ചു jacket. കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ Cadet Gold, you know the arrest protocols? I'll Follow memorize, Cadet sir. Gold. First thing we do. First thing you do is apologize. We're legitimate business-like folk on legitimate-like business. We're not hunting an illegal creature in illegal space. There's so much wrong with this arrest. A, no way a kid should be here. I'm an official trainee. And B, I'm very, very close friends with the captain. Hold it right here. Is there a problem? Yes, no faith energy, no power. No power, no containment. A single spark. Techs are looking at it. They say that. They cannot even fathom. How can they fix what they cannot understand? Put the Grand Unifier's mind at ease. Run the scanners again. What the flark is a Grand Unifier? Grand Unifier Raker, leader of the Church of Universal something. He was floating dead in the quarantine zone, looking for God. All right, pirates. Let's go. We caught him just like we caught you. Difference is, I know the captain. As I was saying, if you just tell the captain that I... Mom explicitly said she doesn't want to see you. Yeah, Quill. Just to be super clear on the mom thing. Hold on! Quill! Peter! Hold on to something, Quill! No! അവിടെ പിടിക്കാനുള്ളതായിരുന്നു പിടിച്ചില്ല കഥയെ കണ്ടോണ്ടിരുന്നു Hold on! Quill!
ഞെക്കാനും വരുന്നില്ലല്ലോ മണ്ടാരം. ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഞെക്കും. മര്യാദക്ക് അവിടെ പിടിച്ചു നിന്നു. എന്താ പിടിച്ചു നിക്കാത്ത വേ പിടിച്ചു കടോ മണ്ടാരം. പിടിപ്പിക്കുവേ. എന്താ പിടിക്കാത്തെ? റൗണ്ടിന്റെ അടുത്ത് നിൽക്കുമ്പോ നോക്കട്ടെ, ഈ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ ഇപ്രാവശ്യം. അതിന്റെ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോ കേൾക്കാം. ഓക്കെ. Yeah, I think so. Let me just see if I can. Hold on! Wish I had my jet boots! That cold, was it? Nikki? Oh, it's nice to meet you, Nikki. Okay, Nikki, here's the plan. You're gonna jump and grab my legs while I hold on for dear life. That doesn't sound like... Trust me, kiddo. We got this. See? This is a very poor banda hai. Doing great. Okay. That was kind of amazing, huh? Whoa! Thanks. Mom wouldn't be impressed if I lost my first prisoner. Your mom, right? Come on. We need to get out of here. എന്താ പൊട്ടിയെന്നാലോ? There's a blast door around the corner. We'll be safe there. Here. Help me Right with there. this. Ready? Together. On 3, 2, 1. Go, go. Yeah. Okay. ഈ ഹാൻഡ് കപ്സ് ഒന്ന് അയച്ചു തരുമോ? കുറച്ചേരം സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവൻ രക്ഷിച്ചല്ലേ? Nikki. Just stay I knew there was close. something wrong about that church ship. Who goes fishing for God in a junkyard? Oh man, this is bad. Blast doors kick in during emergencies. Pretty sure I can override them with my passkey. They give out. എന്നാലും എങ്ങനെ എന്താ പൊട്ടിയതില്ല? അത് മനസ്സിലാവില്ലല്ലോ. എന്താ Not പൊട്ടിയത്? exactly. Just give me a sec. You know, I could probably help if my jet boots worked. Regulation 3C. Never reactivate footgear. Come on. If I can fly up No! Oh. You're my prisoner. Anda. I got this. Obviously. Oh! Okay, we're gonna have to find another way. We sure there isn't a way through here? I'm in charge here. Whoa! You okay? Yeah, I'm fine. You? Oh, dandy. Okay. This way. Shouldn't we be going up? Back toward the others? There's another blast door down here. Are you kidding me? Relax, you're fine. Ish. I mentioned how useful my jet boots would be right now. Okay. I can do this. Not to rush you or anything. Almost there. തുറക്ക് തുറക്ക് തുറക്ക്. Got it. Through here. വെള്ളം കയറണേ. Nice work. Thanks. You didn't do too bad yourself, pirate. Only Star-Lord. Or Peter, or, you know, Nova Cadet Butt Saver. Okay. Peter. So, listen. I have some good news and some bad news about your friends. Start with the bad, I guess. Your friends have been processed and put in the brig. So what's the good news? They're not dead.
One of them actually seems really active. Come on. Flark! എന്നാലും എന്താ ഉണ്ടായത് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ബോംബ് Try പൊട്ടിയത് using that thingamajig of yours to call someone? We don't need help. I know what I'm doing. Now help me block this fire so we can get through. Sure. Easy does it. There, see? You don't need to worry about me. Enough people around here do that already. Look, as the adult in the room, Adult isn't exactly how my mom described you. how did Karel... Is that robot wearing makeup? What? Oh, yeah. That's just I know all the bots down here. They're kind of my friends, I guess. I reprogrammed most of them. And gave them faces. Maybe. No, I mean it's cool. Give them personality. Very cool. Come on, this way. Does your mom know you play down here? Probably not. But what else am I gonna do? Not like there's any other kids on board. You know, I didn't have a lot of friends at your age either. Granted, I was in prison, but still. So Mom was right about you. It was a Shatari prison. I was just a kid. I have so many questions. Were your parents in prison too? No, my mom, died. How do you know my mom, exactly? We fought together on Mercury during the war. She is a real spitfire. More like real controlling. And bossy and judgmental. I kinda know what you mean. You do? This is a new low, Peter. Even for you, Peter. It's restricted space, Peter. Yep. That's her. എങ്ങോട്ടൊക്കെ ഈ പൊണ്ണ് കൊണ്ടുപോണെന്നെ This way. നല്ല വഴിയൊന്നുമില്ല ഇനി ഇടയിൽ കൂടെ എങ്ങനെ പോകണല്ലാണ്ട് This is an attempt to escape your mom's ship. I really need to know, because I may or may not be super interested. Just really need to make sure it doesn't look like a kidnapping. What? No, no. Oh, wow. Don't laugh. No, no. Is this your mom? Single-handedly winning the war? Obviously, I know she didn't do it by herself. No. That final push was a massive team effort. Were you there? I contributed to the war effort differently. Pirating? Raiding, which is, you know, the good kind of pirating. Hey, secret stuff. Off limits. Oh. No adults. I get it. Anyway, I'm all done here. We should probably get back before Mom completely freaks. Yeah, I've seen your mom overreact before. It's like, I'm not a kid anymore, you know? Tell me about it. So, you get where I'm coming from, right? Like, if you do end up talking to my mom, the subject of me happens to come up. Say no more. I'll make sure Karel knows what a good job you did. No! I mean, thanks. But ideally, Mom Okay, never thanks for needs to sponsoring. know I was in the hangar at all. So I never saw you? Exactly! Never saw me. Never saw my passkey. You may have heard of Nikki Gold and how cool she is, but that's it. Okay. Need a hand? Yes! Got it! Mom? You? I can explain. Nikki. I'm fine. Mom, seriously. A-okay. Barely a scratch. What in Hala's name were you thinking? Sneaking out with an arresting squad? Running around with criminals? Alleged criminals? You almost died. Do you have any idea how grounded you are right now? Mom! You promised to give me more leeway. Leeway doesn't mean lying to my officers. Or sneaking around behind my back. Look, it's my fault some guy's ship blew up. Restricted areas are restricted for a reason. You treat me like a prisoner. You're a child! Are you even listening? Whoa. We've all been through a lot today. Let's just all take a deep breath and recognize that maybe we've all made some mistakes. Make sure the fire is out and the hangar's secure. Yes, Commander. And find out why that churchman's shuttle exploded. Grand Unifier Raker has been less than cooperative. Make him cooperate. And you two? With me.
overreact. You always overreact. Even Peter was saying so. Oh, he was he? I suspect Peter misspoke, something he often tends to do. For what it's worth, Nikki totally saved my butt. She handled herself really well. You have every reason to be proud of her. Coming from you, Peter, it's worth extraordinarily little. Why are you being mean to him? Just listen to what he's saying. I don't care what he's saying. Upper level. Captain's quarters. Initiate lockdown. Lockdown initiated. ഇതിനകത്ത് പുറത്തു പോകാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കില്ലേ? What, are you gonna kill us? In theory, these doors don't open until I say so. Yeah, I know how lockdown works. I don't think you do, because somehow you keep bypassing every security measure on this ship, and I want to know how. Or you can just show me. Mom! I seriously have no idea what you're talking about. You know, this reminds me of the last time I was stuck in an elevator. I was with this Shi'ar girl, and she... Ew! What is wrong with you? She was a lovely person. Someone, please get me out of here. No one leaves until you tell me what I want to know. You already know everything. No, I don't. I know you're a magnet for danger, and that you somehow keep getting caught in restricted areas of this ship. I'm small. Okay? I fit into places. Being small doesn't get you past security, or through the hangar bay checkpoint, or the maintenance tunnel blast doors, or even into the sub-level I just found you in. So, how does a 12-year-old get into these places? 12? Oh wow, I thought she was at least 16. Peter! What? She really knew her stuff. She's a smart kid. Too smart. She keeps bypassing security. Unless you have a level 6 access to my ship all of a sudden? Didn't think so. Nicolette Gold, empty your pockets. No. You empty your pockets. Nikki? It was me. Yeah, all those locked doors back there, I hacked them. You hacked them? Yeah, I'm a hacker now. I hack stuff. You know, beep, bop, boop, 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 beep. I told him it was restricted. That doesn't explain the falsified orders. I don't know what to tell you, Mom. Your security staff have been sleeping on the job. All I know is I'm not hiding anything. ഞാനിവിടെ രക്ഷിച്ചു. അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ കീ കാർഡ് To തന്നു. be continued. Disengage lockdown. So, can I go help secure the hangar now? No, you can go back to your quarters and you can stay there for the next 30 rotations. But Mom! I can make it 30 cycles. കാർഡ് നമുക്ക് കിട്ടിയട്ടാ കാർഡ്. ഇനി നമുക്ക് നൈസായിട്ട് ഇറങ്ങി പോവാം. So, rough day, huh? Exploding shuttles, quarantine zone trespassers, missing kid. I have no idea. Chewie. I can't believe you still have him. Can't believe you survived. Mercury was what, like 1,000 degrees? More like 1,000 cycles ago. You can keep him if you want. He is yours. Hey, I ordered him to look out for you. Expect him to keep doing his job. Especially, you now have a daughter, apparently. A 12-year-old daughter who you didn't have during the war. 12 years ago when we... Peter. When we picked up your ship, part of me was excited. At first. But then after all this time, you haven't changed. At all. You're still the same... I've changed. Whatever the fine is, I'll pay. Just give me 3 cycles. Let me prove that I'm not still... whatever it is you're gonna finish that sentence with. You're gonna pay 8,000 units in 3 cycles? Wow, okay, that is a lot of money. I was thinking that maybe... The fine's non-negotiable. My search party found a Class 2 biohazard wandering around your ship. That's all they found, right? മറ്റേ ലാമനെ പിടിച്ചു. Okay, you'll get your money on time, no problem.
This Guardians of the Galaxy thing, we are this close to getting it off the ground. And if I didn't have these handcuffs on, I would show you just how very close we are. Why do I feel like I'll regret this? No, come on. When have I ever... You won't regret it. Promise. You've got 3 cycles, Peter. Not 4, not 5, 3. Contact me when you've got the units. And if we don't? The device we installed will deactivate your ship, and you will all go to prison. Best. Gotcha. We won't let you down. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഉണ്ടാക്കണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ ഇതുവരെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വാറന്റൈൻ ഏരിയയിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു മോൺസ്റ്ററിനെ തപ്പി പോയതായിരുന്നു. പക്ഷേ എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ഒരു ലാമേനാണ്. ആ ലാമേനെ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് നമ്മുടെ സ്പേസ്ഷിപ്പിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചു. സ്പേസ്ഷിപ്പിനകത്ത് കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കോപ്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കോപ്സ് നമ്മൾ പൊക്കി സ്കാൻ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ കുറേ ഇല്ലീഗൽ ഗണ്ണിൻ്റെ ടൂൾസ് നമ്മുടെ റോക്കറ്റിൻ്റെ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ലാമേനെ എന്താണ് ലെവൽ 2 ബയോഹസാർഡ് എന്തോ സാധനം കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കണ 3 സൈക്കിളിനകത്ത് നിന്ന് 3 സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ടൈം ഫ്രെയിമാണ്. അപ്പോൾ ആ 3 സൈക്കിളിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 8000 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ ഫൈൻ അടച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരൊരു സാധനം നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിൽ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മുടെ സ്പേസ് ഷിപ്പിനെ ഡിസ്മാൻഡിൽ ചെയ്യും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നേരെ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് പോകും. ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളെ ഷിപ്പിനെ ഡീആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ നേരെ പ്രസൻറ്റിലേക്ക് പോകും എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് കഥ ഇതുവരെ. ബാക്കി നമുക്ക് കാണിക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 സൈക്കിളിൽ 8000 യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് പോകുന്നത്. I did. 8,000 units is a small price. 8,000 units? That is a tremendous sum. Where are we gonna get that kind of money in 3 cycles? By robbing a freaking bank, apparently. Okay, so we got fined. So we have a Nova tracking thing on our ship that's gonna shut down our engines if we don't pay that fine in 3 cycles. At least we're not on a prisoner transport. Not yet. Come on, guys. You're Drax the Destroyer, man. You killed Thanos. Allegedly. Are you gonna let a little fine slow you down? And Gamora, you're practically an MI6 agent, but way hotter and cooler. There's nothing you can't do. Here it comes. Rocky, you're an actual genius and the scrappiest dude I know. How many prisons did you break out of? 7. You are Groot. You are Groot. Guys, we're supposed to be a team. All we need to do is figure out how broke we are and come up with a plan. So check your quarters. Check between the sofa cushions. Check under the crafting bench. If you find any spare units lying around, grab them. I'll do the same in my quarters. All right. This is why you don't sleep with cops, Quill. They put bombs on my ship. My ship. അതായത് 8000 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ 3 സൈക്കിൾ ഉണ്ടാക്കണം. അതാണ് സംഭവം. I am watching you, rodent. What's that supposed to mean? It is common knowledge that rodents hoard nuts, stolen technology, units. Peter Quill, tell the rodent that his selfishness endangers us all. Rocket, we could really use any extra units you have. How do I gotta spell it out for you? I don't got no units! Fair enough. You believe his lies? Oh, I ain't lying. Now why don't you leave me alone and bother someone else instead? I intend to. സ്പേസ്ഷിപ്പൊക്കെ നടന്ന് കാണട്ടെ. നേരത്തെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റിയില്ല. Open this door. I know you are in there, sentient tree. Do not think that I do not know what you are up to. Your rodent co-conspirator has clearly stashed his illicit units in there. I am watching you, tree. ഒന്നുമില്ലല്ലോ. സെർച്ച് യുവർ ക്വാർട്ടേഴ്സ്. നമ്മുടെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് എവിടെയാണ്? ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ഇറങ്ങി വന്നു. ഇവിടുന്ന് കണ്ടല്ലേ? Hey, Bluebird, you copy?
Gamora, I was just... Who are you talking to? What's a bluebird? It, was Yondu's call sign. ഇനി He യോണ്ടോന്റെ was Bluebird and I was the kid. ഗൈസ് യോണ്ടോ വന്ന് എങ്ങനെ ഇരിക്കും? Let me get this straight. Yondu Udanta, leader of the Ravagers space virus, scourge of the Sirius system and all-around scoundrel, used Bluebird as his call sign? Even had it embroidered on the back of his jacket. Amazing. It was amazing. Pretty much from the day we met. How did you two meet? Terrans and Centaurians aren't exactly neighbors. We met on Chitauri Prime, about 3 years into my sentence. Wait, Yondu was a prisoner of war? I thought the Ravagers were neutral. They were, and they also weren't. Yondu and I were cellmates. First thing he said when they put him in my cell was, "Boy, don't be going and getting attached, because I'm just here for the food." And the food was pretty terrible, so... Yeah, that sounds like Yondu. I had cellmates before, and none of them lasted long. The Chitauri have these gladiatorial games, and... You got used to people dying. Not sure about that, but I didn't expect anyone to last long. I also didn't have my translation implant back then, so I might as well have been alone. But Yondu, he actually spoke English. Said he'd offered to translate in exchange for extra rations. So even in the snake-infested hellhole, ever the schemer. It's something we had in common. I'd been scheming for a way to escape since the day they took me. I just needed someone like Yondu to make it seem possible. How did you escape? Let's just say it was equal parts simple, complicated, and kind of embarrassing. But it ended with the two of us delivering a transport full of stolen supplies straight into the hands of the Resistance. For a bucket load of units too, I bet. Anyway, once we did, there was no going back. I was a Ravager. Mind if we put a pin in this? A pin? Pick it up another time? I should, get back. Sure. Well. Let's see if we can find some stray units in here. Really? $37 units? We appear to be 7,963 units short. If we intend to keep our ship, Peter Quill... I know. We clearly need a plan. And reconsider my initial proposal. Oh, no, not Fin Fang Foom again. Yes, we should go after Fin Fang Foom. Drax, there are easier ways to get paid. Like, what about selling Gamora's crap? What? Oh, come on. You've been hoarding them stupid knickknacks ever since you first joined us. I mean, don't tell me they ain't worth nothing. Quarantine zone was always there. Holding out on My us, Quill. figurines are not knickknacks. Team's in trouble, and you can't be bothered to make no sacrifice. For the I will sacrifice your head. Guys! I think we should hear out Groot for once. He says we should combine both ideas. Sell Gamora's trinkets to Fin Fang Foom. It is brilliant. Yeah, you know, the only problem with your plan is that Lady Hellbender only buys monsters, and you are not a monster. He's not. He's the sweetest, most... I am Groot. No, you don't. This ain't something you can pretend. I am... Oh, yeah? You want monster? I'll show you monster! Whoa, guys! Groot, are you really offering to... No, he is not offering that, okay? It could work. Sell Groot? I guess we could bust him out after. Absurd. Lady Hellbender seeks the monster within. The small, ugly one is clearly the correct choice. He is cruel, sadistic, and his soul is filthy and filled with rage.
Monster Queen would pay a great sum for such a creature. Really? How great? How are you okay with this? Because I know what I am. And I know what he ain't. I am Groot. Peter? Well, I think Groot's more convincing, in the traditional monster sense. Groot, buddy, first of all, thank you. And second of all, I want you to know we're gonna bust you out of there right after, okay? I am Groot. Alright, let's do this. Let's go sell a monster. നമ്മളപ്പോൾ അടുത്ത 3 സൈക്കിളിൽ 8000 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ. മാക്സിമം പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക. അതന്നെ പരിപാടി. They say the weather patterns of Seknarf 9 are tied to the temperament of its ruler. That's not how women work. Or weather. Anyways, I'm sure it looks worse than it is. Close, Quill. I don't want to walk in this. Whoa! Yep, no problem. Flying the wrong way. Nah, he's not flying at all. Guys, relax. Just one minor adjustment. Piece of cake. You can't be serious. What? This way we can scope things out before we finish the transaction. We're like 100 clicks from her base. You know how much I like scoping. Nope. എൻ്റെ മോനെ. Guys, അതേ Next time. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഗെയിം കളിച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ. ഗ്രാഫിക്സ് ആയാലും കട്ട്സീൻസ് ആയാലും ഒക്കെ നല്ല രസമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? നല്ല രസമല്ലേ? ഭയങ്കര ഒരു ഇമ്മേഴ്സീവ് ഫീൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഗെയിം ഇങ്ങനെ കളിച്ചോണ്ടേ. Don't help. Because your constant complaining does? You are complaining about the short one complaining. Of course, it had to be raining. I hate wet. They say that Seknarf 9 is inhospitable to soft-bodied beings. We shall see how you fare, Peter Quill. I am Groot. No, we should not go. We got it. It's different. നമ്മുടെ പടം കാണുന്ന പോലെ We തന്നെ ഇങ്ങനെ accomplish ഇരിക്കണം. nothing by lingering in the ship. How about staying dry? That's an accomplishment. Okay, here we go. I ever mentioned how much I hate rain? Hellbender's castle isn't even that far. That is not a castle. It is an impregnable fortress. So how do we impregnate it? Ask Peter! Let's just get closer. We'll figure it out on the way. എങ്ങനെയെങ്കിലും നമുക്ക് 8000 യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കണം. There is nothing to figure out. As beast merchants, we will easily gain access to Lady Hellbender. Good. We've already got a beast. All that's left is the merchant part. Good thing I put on my official merchant costume. There is no such thing. Right? Ew. Ouch. Hey, is my jacket all right? At least you got a jacket. Some of us are soaking here. Less whining, more walking. Hey, Stormlord. We ain't seriously walking through this. It'll take forever in this storm. Stop complaining. The hardship will strengthen your spirit. At least we'll have time to think about our sales pitch. We got this. Just don't fall and we'll be fine. Agreed. We must face Lady Hellbender's rage head on. Almost sounds like you want to get hit by lightning. I would not expect a Chitauri trader to understand the underlying value. The underlying value of getting killed? Of being direct in child and subterfuge. What is your problem? Lady Hellbender scoffs upon duplicity and dishonor. Drax! Gamora's on our side. Now, just try to accept it. What do you mean for now? I'm saying... Oh! That was way too close! Well played, Lady Hellbender! So we're still doing this? Yes! Let's pick it up, Quill. I ain't waiting around to get hit by lightning. എൻ്റെ മോനെ. Guys! Focus! Keep an eye out on those big blue ones and take cover when they
Right off. Good advice! കാറ്റത്ത് തെറിച്ചു പോണോട്ടോ. Okay, this might be more dangerous than I thought. കാറ്റടിച്ചിട്ട് തെറിച്ചു പോണതാ. യോ Oh. Yeah? Everyone okay? We should have gone to Mako 4. Hey, check out the old resistance ship. Thing's been shot to hell. No doubt by this one and her Chitauri friends. We weren't friends. Guys. എന്താ സാധനം? ജെല്ലിയാ? Not sure. But it ain't moving now. We'll be wary, Rodent. You know what? I survived freaking Half-World. I think I'm scared of some little... It's not alone. Get ready. അടി അടി അടി. Stab me, will ya? Your reflexes are commendable, Rodent. I was getting bored anyway. Being fried by lightning wasn't exactly enough for you? Tear out their insides! I don't think the goo matters. It's the spikes inside. Nice to meet you. Love it at him, big guy. Oh. You should try stabbing them. Steal my rock! Laura! What's this spiky thing? Don't have to tell me twice! I slice off a piece and it grows back. The prickly interior must be shattered! The blobby's got a knife! These were sent by Lady Hellbender! This is a test for acing. Jelly's on the offensive. Cut to the chase. Punch him up! I will enjoy this! Oh. They don't! We must destroy the cores! Enough with the deli! Break it bones! Heads up. This battle is proving too worthy! Don't make any loss. Might want to check on that beater. What flavor do you think that one was? I am not accustomed to being vulnerable. That now? So that's what a monster around here looks Oh. like? We are outside Lady Hellbender's sanctuary. Creatures Number. here are not her pets. ഗെയിം ടോട്ടൽ ഒരു 80 GB അടുത്തുണ്ട്. 80 GB. 80 80. Climb out of here. Where the flark is she going? There's a trail going through the jungle. Having fun? Didn't think I'd ever be shooting at a resistance ship. This husk should be easier to climb than the muddy terrain. Drax, you could pull this reactor out gently, right? If it were combustible, the rodent would have shot it by now. ഇതുവഴി ചാടാൻ An excellent point. Will I continue ripping it apart? No. I think we're good.
Great. We made it halfway up. Now what? Maybe if we could lower that wing somehow. I'm going to scout ahead. Try not to kill yourselves on the way up. There they are. Wing controls. Drax, you ever Yo, seen one Drax of alla, those? Drax alla, Drax alla. Maripoyi. This electronic device No, until no, Groot, no. അല്ല ഇവനെ rocket Before we ആ. pause off, I'll take Rocket care ready. of it. എന്റെ റെയിൽ വേറാണോ ക്രാക്ക് അവൈലബിൾ ബ്രോ ഇന്നലെ ഇറങ്ങിയ ഗെയിമാണ് ബ്രോ That don't sound like no jelly thing. they say that Lady Hellbender's Ooh. call echoes throughout the planet. എന്താ ഗ്രാഫിക്സ് അല്ലേ Careful. Looks like something big moved through here. എന്റെ മോനെ സൗണ്ട് If you see anything with claws the size of Drax, let me know. I thought we already had our monster. What's she tracking this thing for? For sport. Nothing wrong with a little sport. A girl. Just further proof that we are not welcome here. ഗെയിമിന് 3000 റുപ്പീസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് സ്പോൺസർ ചെയ്ത് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് NVIDIA ഡയറക്റ്റ് അത് കോൺടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തന്നതാണ് സാധനം അങ്ങനെയാണ് സംഭവം സ്പോൺസർഡ് ബൈ NVIDIA RTX ഓൺ വോയിസ് Can you get us through here, Gamora? Whatever it takes to find Hellbender. Name's Lady Hellbender. Yeah, Gamora. If we want an audience with her, we have to start showing some respect. This from the guy who calls me Harlot Spawn of Thanos. An accurate description. We all know which harlot spawned her first. Gamora's actually adopted, so not even that accurate. Yeah. Also, not a harlot. Dead end. That's just great. Wait, is that Chitauri tech over there? Ask the Chitauri. No, it is. It's a retractable bridge. They used them at the prison I was in. Too bad the controls are on the other side of the giant chasm. What are you? Do not have time to dawdle in this jungle. എടുത്ത് എങ്ങടെ So ഇറങ്ങി hurl the creature over the chasm so he may activate the bridge. I may activate a hole through your face. Put me down. He'll be fine. Just curl up in a ball. What? Drax, throw him. No. Very well. Peter? It's okay. He'll land on his feet. I guess that only applies to cats. You sons of dogs! Scut-busting ass! I am not familiar with these words. Filthy grunt scum! But I think he's no-face making them up. He's scut-butts. really pissed. You can rot, you free-bagging flarkhole! At least he's not shooting at us. He missed on purpose, right? Order the beast to do its job. Rocket, come on, man. Cram it, ass face! Fix the bridge and we'll raise your cut by 5%. I want 10. Okay, deal. We'll take it out of Groot's cut. He doesn't understand money anyway. എന്റെ മോനെ ഗ്രൂപ്പിന് മനസ്സിലാവില്ല Thanks for the bridge, Rocket. If you even think of pulling that Wait. scud again. What's up, people? Incoming! എന്താ ജന്തു അത് Close to their lair or something. Now's your chance, Gamora! This is how it's. Watch the stinger! Do not watch! You have caused us consternation, but no longer! Keep the herd coming! These things would have come in handy a യോ ഡാമേജ് second ago! And I shall remove the wings! യോ തള്ളി കൊടുക്കാം Anyone else notice this place looks like a graveyard? Smoke them, Rocket! Right there! They can fly! Let's see them fly once they're dead! Always count on you, Gamora! You got this one! I'm on it! Fire these beasts straight for Lady Hellbender! Blitz them, Rocket! Bro! They're like flying pigs! Nice words for later, Quill. I thought I was a goner, man! Drive him up, Groot! Chop, chop, Gamora! I'll enjoy this!
inferior creatures. I yearn for monsters. Yeah, I'm feeling all turned around as well. Where the flark are we? Just look around. There might. Unlock ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. Unlock ചെയ്ത്. ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് പോകേണ്ടി വരില്ലേ? ഇത് അൺലോക്ക് ചെയ്യണേ. ഇത് അൺലോക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇത് എക്യൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ആണല്ലേ. Must be a path here somewhere. Why are we so sure this is the way? Surprise, surprise. Another statue. All right, Gamora. Pretty sure it's this way. 50 units says it ain't. He doesn't have 50 units. No way are we almost there. Still got like half a planet to walk across. Lady Hellbender could cross this jungle in 7 strides. Sure she could. Or she would have flown over the mountains. I heard she shoots lasers out of her eyes. Now we're talking. I have not heard that one. Gamora, mind cutting us a path? They say that Lady Hellbender feels it every time you cut a piece of her jungle. An old Nova bomber. I haven't seen one of these since the war. I remember it used to take a dozen ships to bring one down. A dozen ships. Or 1 Chitauri infantry. Open world Take that one as a compliment. Now what's the holdup? Fear. No. Just thinking someone else should cross the death pit first. Being brute of the merchandise. Only one of you is the merchandise. Plan A and Plan B, okay? Just go. No, you just go. Someone go. Don't leaders usually cross first? Not if it's dangerous. Because I need to cover everyone. Right. See, it's fine. Perfectly safe. Fine. Do not even think of pushing the assassin. There are so many better ways to kill someone. Easy does it. Yo. സാധനം കണ്ടോ? There's something down there. എന്റെ ദൈവമേ. Of course it matters. It's unstable either way. Just move. എടാ. Definitely saw the giant head. ഓ. എന്താണ്? Definitely saw the giant head. ഓ, ഇനി അങ്ങനെ കൈ പിടിക്കണായിരിക്കും. എൻ്റെ ഒരു കൈപ്പിടി ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിലെത്തുമ്പോൾ പിടിക്കണം. ഇത് മൊത്തം ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കൺട്രോളറിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കീബോർഡും മൗസും ഒരുമാതിരി വൃത്തിയിട്ട പോലെ. ഓഫ് ഈ ഞാനാണത് കണ്ട അപ്പം തന്നെ ഞെക്കുമ്പോൾ പണ്ടാരം. എന്താണല്ലേ കൈസ സാധനം കാണുമ്പോൾ അപ്പം തന്നെ ഞെക്കി അങ്ങ് പോവാ. അതെന്താ അത്? എന്തെങ്കിലും ഞെക്കാനുള്ളത് കണ്ട അപ്പം ഞെക്കി പോകും. Welcome. Don't get used to it. Peter Quill, you're not alone here. I got it. എന്താ സാധനം? എന്താണിത് പുതിയ ഐറ്റം? Guys, anyone know what that is? A monster. Some enemies have multiple health bars as indicated by markers above these.
അടിച്ചിട്ട് അവനെ. പിടിച്ചിടവനെ. ബോംബടെ അവനെ പിടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഡ്രാക്സാ കുത്തറ പുറകിൽ കുത്ത് കട്ടപ്പാ. When the prompt appears, press C to trigger a call to action. Okay. I see it. Amba Groot. Yeah, മോനെ. Call to action le. അങ്ങനെ ചില സ്ഥലത്ത് മാത്രം ഓക്കേ. അതിനെ വാലങ്ങി വിട്ടു. അമ്മ ഗ്രൂട്ട് എന്താ സാധനം? Aw, Stumpy's running away. That its tail between its legs. I say we go after Rocket നോക്കുക. എന്താ ചെയ്തത്? ഇനി പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാതായിരിക്കും. Yes. I mean, there's obviously a way out up there, which is exactly what we need. Plus, it'll give us eyes on where we need to go. It is settled. Let's scale this down. Yeah, okay. How do we do that? Good question. മറ്റേ ഡ്രാക്സിനടുത്ത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞല്ലോ? ഇല്ലല്ലേ? ഇതിനകത്ത് കൂടെ തന്നെ പോകാം. First a down resistance ship, now a Nova Corps one. We're 2 out of 3 on Galactic War bingo. Looks like there's one of those vintage workbench things back here. Okay, Rocky, let's see if this thing still works. Yeah, all right. Just better not get jumped by any monsters. Small marvel crafted. So, where are we? Waiting for you so that we can scale this contraption. Ah, right. Starting to wonder if I should be the one with a fancy visor. I wouldn't trust a thing you said. We agree for once. I too would prefer Peter Quill's Gamora, incompetence to the rodent's lies. Gamora, how high up this thing can you climb? Let's find out. Are you relishing this moment, assassin? What moment? Visiting the grave of your enemies. Nova Corps weren't my enemies, Drax. They were Gamora, my മേലെ father's കേറിക്ക്. enemies. അവിടെ How നിന്നോ? about here? Yep, I'll do it. Hey, Quill, mind giving the old girl a scan? I agree. Maybe part of the ship's still functional. മേലെ കേട്ടോ? See anything useful up there? No. Surprised this thing hasn't been picked clean for salvage. I got eyes on this gunked up reactor. A couple of shots should bring it down. All right. Pretty sure that baby's our ticket upward. Somehow. It is neither a baby nor a ticket. It is a reactor. The reactor thing there is pretty loose. And pretty gunked up. Ugh. Yo, ഗ്രൂട്ട് എങ്ങനെയാണ് പോണേ? check out the upper wing strut. Looks pretty compromised to me. Are we sure we want to go back up? I'm getting used to not being completely soaked. Drax, moving that thing around ain't a problem, right? It is not. Just like the mighty Lady Hellbender, I am exceptionally muscular. എവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചോ? Got it, Drax. Here's good. ഇതിന്റെ മേലെ കയറി പോവാ. ഇവിടെ കൊണ്ടു വെച്ചോ ഉടപ്പാ. This unit is tremendously heavy. I thought you were exceptionally muscular. Yes! That is why I can easily carry this great weight. What next, Peter Quill? ഇനി ഇതിന്റെ മേലെ കയറിക്കോ. Gamora, can you use the reactor to get up the ship? Not when it's over there. You think any bodies are still in there? All mummified and stuff? If they are in there, they wouldn't be mummified. Environment's too damp. There you go, bud. So maybe they are plant food. എന്നാ പണി എടുത്ത് അതിനെ അവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് അതിനെ ഗമോറിനെ കൊണ്ട് വെട്ടിയിരിക്കാം. Heave ho, വാ, Drax. ഡ്രാക്സ് എടുത്തോ. Are you certain where you want it this time? Here looks good. Done. That's a pretty big reactor unit up there, and it's only hanging on by a thread. അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട്. Wonder if we can pop it loose.
പാവം അടിമക്കണ്ണല്ലേ നമ്മുടെ. Do you even know where to put it? I have merely followed our leader's directions. Group, any suggestions? Anything you can do with that busted reactor unit rocket? Oh yeah, tons of stuff. Just not moving. ഇല്ല, ഇത് അവിടെ തന്നെയാണല്ലോ കൊണ്ടുപോണ്ട്. ഞാൻ വെച്ച സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോണ്ട്. ഇവന്മാർ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നു വെറുതെ. എൻ്റെ മോൻ ഇവിടെ നല്ല ഇടിയും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. കറണ്ടൊന്നും പോലെ ഗൈസ്, കറണ്ട് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കട്ടോ. Drax, this one's all you. Right there's good. Shall be done. ഇവിടെ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചോ. പിന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് Maybe it wasn't. Maybe the ships we've seen just got taken down by the storms. You think this place was like a secret base? Could be. Middle of nowhere, inhospitable surface, storms provide cover from detection. Maybe refugees fled here. I think I'd rather have been in the war. ഇത് വെട്ടാൻ പറ്റാ. More help, Gamora. Are you gonna have me do this all right day? there should be fine. Yeah, sure. How about a hand? Right here. Since you ask. We already got the reactor down, Quill. Don't think there's much else you can do up there. I thought our objective was to climb the ship. That is what റിയാക്ടർ അവിടെ വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ മണ്ടേ കയറിട്ട് പൊട്ടിക്കണോ? But if we're gonna get all the way up to the top of this thing, we'll need a different way. Mind lifting that up? ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ മേലേക്ക് കയറാനായിരിക്കും. Maybe this Hell Lady is some old war hero and she can get Nova off our backs. അല്ല ഇതിന്റെ മേലെ കൂടെ ഇങ്ങനെ Bring up ഓടിക്കഴിഞ്ഞു. the war. Those of us who took part are eager to relive its memories. Perfect. Thanks, Drax. What purpose does it serve over here? You'll see, you'll see. Just be patient. I see. I see. No giant monster. All good. Need your muscles again, Drax. Hey, big guy, lift that thing up. I need to get closer. If that bomber's full of old dead Nova, maybe we should, lighten their pockets? By now, scavengers would have scattered the bones across the region. You'd be lucky Get to find atop a the finger, wrecked let ship alone an now. intact ഇതിന്റെ body. മേലേക്കല്ലേ കയറേണ്ടത്? Did Thanos teach you this? That one? I taught myself. At this rate, by the time we get there, Hellbender will have moved on from Monster Collector. Yes, I am obviously being sarcastic. Just saying it shouldn't take this long to get to her. I am being constructive. This is how I motivate. Well, it's ഇതിന്റെ മേലെ clearly കയറേണ്ട എന്താ? working. Hold that for me, bud. You can place it there. തന്നെയാണോ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത്? ആ ഗമോറേനെ എന്റെ മേലേക്ക് കയറ്റി വെട്ടിക്കുകയാണോ വേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണം. പക്ഷെ എനിക്ക് മേലേക്ക് കയറാനും പറ്റുന്നില്ല. Long
time since the war. എന്താണോ? Feels like yesterday, in all the worst ways. Agreed. എന്തപ്പോ ചെയ്യാ പണ്ടാരം? എങ്ങനെ എന്നെ മേലെ കെട്ടി വെട്ടിക്കുന്നത്? റോപ്പ് കട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ബ്രോ. മേലേക്ക് വേറെ ഒരു വഴിയായി കയറിയിടാം. Should only take a second. This brings back memories. Impressive. See, that was easy. Great teamwork, everyone. ഇപ്പൊ നമ്മളോട് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് കളഞ്ഞില്ല വെറുതെ. Slippery wind pummeled treetops, here we come. You know, I really admire our team's commitment to safety. We are not committed to safety. What? Safe-ish? കൈനുള്ളിലേക്കാണ് എത്തേണ്ടത്. Man, never realized Seknar was such a hot spot for the war. Everywhere was a hot spot for the war. What's Captain distracted up to now? If he calls us over, I'm done. Whoa, 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 guys! There's this totally sweet pile of crap on the ground. So interesting. Let's all stick our fingers in it. Looks like there's a way down here. Quill, you gotta see this ship. Behold, Lady Hellbender's wrath. Okay, here we go. Slimy. Guys! You might want to wait to come down here. Oh, why the Flarkus is so deep? എത്ര ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ബ്രോ? You think? Smack breach! Sword will not work, woman. Find us a rope. Yeah, and fast. Where am I supposed to find a rope? I don't know, I'm sinking in jelly here. Well, do something! Like what? Flark. Quill? ഓ ഷൂട്ട് ചെയ്യണം. അതിനാണ് ഇതാണ് പണ്ടാരം മൗസും മരയ്ക്ക് പോകുന്നില്ല. ഈ ഗെയിം മൊത്തം കൺസോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുമാതിരി ചെയ്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നട്ടോ. ഭയങ്കര ഒരു Slimy. Guys! You might want to wait to come down here. 16 ചാപ്റ്റർ ഉണ്ടല്ലോ. Oh, why the Flarkus is so deep? In town, boys? Nice. You think? ഈ സാധനം സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പരിപാടി ഒന്നുമില്ലേ? Sword will not work, woman. Find us a rope. Yeah, and fast. Where am I supposed to find a rope? I don't know, I'm sinking in jelly here. Well, do something! Like what? Flark. എനിക്ക് ഈ റോക്കറ്റിനെ കാണുമ്പോൾ ഒക്കെ ശരി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ വെടി വെക്കണം. കറക്റ്റ് വെടി വെച്ചാൽ ഇനി ആദ്യം പണ്ടാരം വരും. മിഡിൽ മൗസ് ബട്ടണൊക്കെ എന്തെന്നാ എന്ത് സാധനം? What did you just do? Sorcery. So cold. Rocket! Somebody get him out of there!
എന്താ തോക്ക് എന്തൊക്കെ മാറ്റിയാ പോയെ? Mind telling us what happened? I don't know. My glasses, they... I've only done that once before when I was a kid. I don't do it on purpose. Classic Spartoid tech. Just when you think you've seen it all, they pull scut like this. Yes, come on, Leave the guns alone! നീ അവൻ അത് I നോക്കണോ? just want to see how they tick. Otherwise, it might as well be magic. Or sorcery. Guys, DNA coded box. Some kind of morphing nano. Or sorcery. here we go again. അടി 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 അടി. You can now equip blaster element shots. Instant ice cube! That's fun! We're so happy for you and your guns, Quill. Can we fall into the source of the gelatinous creatures? Sure smells the same. Okay, these guns kick so much ass! They're not restricted to the posterior. എല്ലാരും എന്നെ കുത്താനുള്ള വരണത്. Pulverize them! No mercy. ഇവർക്കൊക്കെ എന്നെ മതി, എന്താ ചെയ്യാ? Think I got bombs? ഞാൻ ഒരു പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇന്നെ മാത്രം പിടിക്കാൻ എന്തത്? ആ ഒരു പുതിയ അബിലിറ്റി ആണല്ലോ. They are weaponized! Against us! My hands are filled with jelly, yet the creature lives. Enough with the jelly. Break its bones. Much! Do your worst, Lady Hellbender. Let's not close just yet! Meet your mate. Will these things come in different flavors? I like the ones that go boom. The jelly is charging. It's gooey outside, keeps regenerating. The outer muck is only a distraction from its nucleus. Bombs on a warpath! ഓ ഇതാണ് പുതിയ അബിലിറ്റി. No matter what I cut off, it comes back! Smash its insides. Just some general life advice. We're close, but we're gonna need to get up there. I'm thinking we can climb up and over. Ding, ding, ding. Give that man a gold star. Let's figure out how to make it climbable. Stars are made of hydrogen, not gold. Neoplanetoid. Rocket, can you extend that cannon? With my brute animal strength? No. Drax, think you can drag this cannon out? I will try. It is more stubborn than expected. ഓ വലിച്ചെടുക്കണൊക്കെ. Impossible. Will not stay in place. You couldn't just hold it for a while longer? You try holding it for a while. Drax, അപ്പൊ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഐസ് വെച്ച് പൊട്ടിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പൊ അവിടെ നിൽക്കും. Why? It does not stay. I'm working it out. Trust me. Gotta find a way to lock it in place. I cannot hold it forever. I did it! Impressive, Peter Quill. Now we gotta get the next one out. Drax, can you drag out that higher cannon? Impossible. It is too far from the ground. Groot, any way you can bring that one down with vines or something? He says his vines ain't strong enough to move them things. ആണോ? വേണ്ട. Rocket, any ideas on getting that top one out? Not from this angle, no. Gamora, can you reach that cannon? I can, but I won't be able to get it out if that's what you want.
another one of these ships again, it'll be too soon. On that alone, we are agreed. Rocket, I need you to squeeze inside that little hole and try to knock the gun loose from the inside. Hello? Chitauri ship full of booby traps and death mechanisms? But you love both those things. You're right, I do. And I always wanted to see the inside of one of these bug bombers. Fine. Oh, what reeks in here? That's... Oh, You okay there, Rocket? I found the crew. I guess not even the worms want to eat dead Chitauri meat. Rocket. Relax. Just gonna reroute the little bit of remaining power to the cannon and... nothing. You know what? Clark it! I'm blowing it up! What? Hang on! Think about all the booby traps and... ഇവൻ തന്നെ പൊട്ടിച്ചു Go! He must have jump-started the thing. Rocket, you okay? Yeah! And dry now, too! There! Now we have our way up. Come on, Quill. Let me get a look at them guns. More, can you clear the path through that junk? Yes, Peter Quill. Onward to the palace of the great giantess. Oh, so she's a giantess now. It is said that Lady Hellbender stands 50 heads tall. Doesn't tell you much. Depends whose head. Ever met a regalia? That is not a happy monster. Oh, man. Come on. Why is the bridge always on the wrong side? I could throw. Touch me again, and I paint these cliffs green. Okay, okay. No throwing and no shooting. There's got to be another way across. We'll just look around. Lady Hellbender. Let me guess. She would have laid over the ravine and let us walk across on her back. I was going to explain that she would have thrown the woodland creature without hesitation. Your speculation is also conceivable. If we can't get across it, maybe we can go around it. Yeah. Guys, I've got something here. It's deep. This looks promising. There's little room to maneuver if something should attack. We're not going to be here long. Anybody see a way through? We'll make one if we have to. Anybody else smell that? Yep. Definitely something gross behind here. Drax can hold heavy objects. Drax, can you chuck that through the stink wall? I fear I will regret this. That is disturbingly fragrant. I am clenching every orifice right now. Okay, that's kind of weird. നമ്മളെത്തി. Hello? Anybody? Okay, that got my blood pumping. Why would Lady Hellbender cage this creature? Because it's annoying as scud. Perhaps it is food. That thing's food? Yes, monster food. I wonder what it tastes like. Peter. Why would it taste like that? We can use this. You know, we really got monster work food. on your taste. The cage. You get it? We need the cage. Taste. We go into that fortress with our monster peacefully walking beside us. We'll be laughed right out of the room. Any bites? Why are you whispering? Gamora thinks we can sell our monster act better if we have a proper cage. Only problem is there's a pissed off monster inside. Release the beast. Let me dispose of it. Because that worked so well for you last time. We need a better plan of attack. Yes. Ideally, one that guarantees my safety as leader. തുറന്ന് അറിയാണ്ട് തുറന്ന് വാല് വെട്ടിയവനും വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ.
റൂട്ട് മറ്റവൻ്റെ വാലോട്ടാൻ പോകുന്നുണ്ടോ? വെട്ടി 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 വെട്ടി. Beast's hardened exterior cannot be breached! Guys, huddle up! ഇനി പെപ്ടോക്ക് ഇനി വമ്പനടി ആയിരിക്കും. Yes. I've got this one, Peter. Let me end it. My blade will not be silent, murderess. Call me that again and I'll murder you. I am not the enemy, traitor. I hear you. And no matter what happens, we do not retreat. No one mentioned anything about retreating, Peter Quill. Precisely. We're the Guardians. We live to fight. അടിച്ചങ്ങ് ഉറക്കന്മാരെ. Chasing prey, fighting to live another day. Isn't that what we do best? Who's with me? This That we was go. unique. Yes. Make them hurt, Rocket! I thought you'd Blast never him! ask. These things are skilled hunters. Don't get flanked. Their natural instincts ain't nothing against superior technology. എന്റെ മോനെ. Come to me, beast! You are coming with me. എന്റെ We better മോനെ. hurry. First rain, എന്താ then jelly, സാധനം. then slimy, stinky crawl spaces, and now all these. രോമാഞ്ചം പിന്നെ എല്ലാ സർണ പൊളിച്ചില്ലേ. fucking planet. You hate everything, Rocket. True, but especially the stinky slime tunnel part. Hey, we're a team. If we're gonna smell... Group, give me a bridge Route, here. bra. Fortress is right on the other side of those cliffs. Pretty sure it's this way, but I don't see an easy way to get up there. Easy is rarely worth the effort. യോ നല്ല വഴി. Seknarf ain't never heard of roads? നല്ല You'd have വഴി. to clear parts of the jungle to do it, which would probably mean killing some of the wildlife. Good. They deserve it. Seknarf 9 is a sanctuary. They നല്ല say അല്ലേ that if വഴി. you leave behind a single piece of refuse, Lady Hellbender will personally return it to you ഇതാണ് വഴി. in the most unpleasant way. That can't be true. Deep freeze. Whoa! Can I try ice cubing something? No. Nope. Man, you're such a gas plat. So if we're gonna haggle, വെട്ട് with കമറ the വെട്ട്. monster queen, how much are we asking for our monster? What do you mean, don't get afraid? We're running a business here. We need to make a profit this time. Hey, Quill, better not forget what we talked about earlier. It's nothing. Don't worry, Rocket. Whoa, Yeah. that is definitely in my top 10 fortresses. You said that quarantine zone monster was supposed to be rare. She already has a whole herd of them? അത് കുഴപ്പമില്ല ബ്രോ. സ്കിൻ നമുക്ക് ഇനി കളക്ട് ചെയ്യാമല്ലോ. Wasted our time. സ്കിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇനി സമയമുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഏതൊക്കെയോ സ്കിന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ. Almost got killed for nothing. ഇതൊക്കെ എന്താ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിട്ടണമെന്ന് തോന്നുന്നത്? ഇതല്ലേ പൊട്ടക്കണ വേറെ ഒന്ന്. ഇതെങ്ങനുണ്ട്? ഇത് ഇട്ടാലാ? ഇതല്ല കുറച്ചുകൂടി പൊളി സാധനം. കണ്ണട വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രൂട്ട് അല്ല റോക്കറ്റ് ഇത് മതി. ട്രാക്സിന് വേറെ ഡ്രസ്സ് പോട്ടാ.
ഓക്കെ ഇത് മതി അവന് റൂട്ടിൻ്റെ നടന്നോട്ടെ ഗമോറയ്ക്ക് ഗമോറൻ്റെ ഔട്ട്ഫിറ്റ് സെറ്റല്ലേ നമ്മളെ ആൾക്കാരൊക്കെ ടീംസൊക്കെ ഓർഡറൊക്കെ ഗ്രൂട്ട് അല്ല റോക്കറ്റ് ഓർഡറൊക്കെ All because of one lousy source. Guys, every misstep was just a step in the right direction. ബ്രോ ഗ്രൂട്ട് ഫുൾ ടൈം ഗ്രൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി ബ്രോ അത് ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സി മാർവലിന്റെ ഒരു പടം ഉണ്ട് അത് കാണണം അത് കണ്ടാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാൻ പോകുന്നില്ല കേട്ടോ If we even got that far, what if we'd been towing that thing when Nova Corps intercepted us? They would have taken our beast. See? Let's just get this done. സൂപ്പർമാൻ അല്ല അത് നമ്മുടെ വിഷന്റെ ഡ്രസ്സ് പോലെ തോന്നുന്നു വിഷന്റെ മൈൻഡ് സോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മുടെ ആസ്ഗാർഡ് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ ആസ്ഗാർഡിന്റെ മറ്റേ നോക്കി ബിഗ് പ്രോസസ് അങ്ങോട്ട് നടന്നു പോണ അല്ല ബൈപ്രോസ് അല്ല നമ്മളെ ഹൈംഡാണ് നിൽക്കണ ബൈപ്രോസ് അല്ലേ എന്റെ പേര് അതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് നടന്നു പോണ പോലെ തന്നെ Much farther. It's a fucking infinity bridge is what it is. You're being dramatic, rodent. Bridge ends at the fortress, therefore it is not infinite. Yeah, that's super comforting. Guess we gotta go. 3 cycles. മൂവിന്റെ സെയിം സ്റ്റോറി അല്ല ബ്രോ മൂവി കണ്ടാലുള്ള കറക്റ്റ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ Oh, right. Cage. When have you been getting the Flarkin thing? It was looking like you mean business. Groot, you ready to squeeze in? Peter Quill. റോക്കറ്റ് അല്ലേ പൊളി അല്ലേ There's still time to reconsider. The tree creature is not very monstrous. Drax, we're doing this just like we planned on the Milano. You're being stubborn. Clearly the rodent is I the am one not being stubborn. I just refuse to change my mind. Because it's the right decision. Hey, lovebirds, let's go. Bridge ain't gonna cross us. റോക്കറ്റ് ഒക്കെ പൊളിച്ചില്ലേ I hope Lady Hellbender is as gullible as you expect she is. You hang tight there, bud. When the time comes, I'll get you out. ഏറ്റവും പൊളി ഇതിനകത്ത് ഇതാണ് റോക്കറ്റ് Drax. Gamora, can you help me with this? What? Why? To guarantee your safety as our leader. Oh, come on. Don't look at me. I ain't pulling that thing. Remember, buddy, menacing! Like me, only bigger. Not bad. Not bad. നമുക്കേ Okay, here we go. ഗമോറേന്റെയും ഡ്രാക്സിന്റെയും ഡ്രസ്സ് മാറ്റും ഇത് ഒരു സുഖല്ല നോർമൽ ഇടാം ഇതിൽ തോറുണ്ടാവില്ലേ തോറൊന്നുമില്ല ബ്രോ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സിയിൽ തോറ എവിടെയാണ് അതാ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ സിനിമ ഉണ്ടായുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും Easy, big guy. Don't know what you heard, but we just want to bring you back a new friend. I know it can't understand me, but maybe it responds good to soothing tones. Does anybody have like a campfire song or something we can sing to kill the time? Ooh, സ്റ്റാർ റോഡിന്റെ വേറെ സ്കിൻ ഒരു സുഖമല്ല ഇതാണ് ഏറ്റവും ഭംഗി yeah. ബാക്കിയൊക്കെ ഒരു സുഖമല്ല Is please stop the name of your song? No. Okay. So, how long before someone else wants to pull this thing? We are 60 clicks from the fortress. I'd say closer to 75. Now, there is only one way to know for sure. 0.1 clicks. 0.2 clicks. 0.9. 2.1. വോളിയം 3 ൽ തോറുണ്ട് വോളിയം 3 ഇനി 2022-ലോ 3-ലോ ഇറങ്ങുന്നുള്ളൂ 4 clicks.
അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് എന്താ അർത്ഥമാണ് ബ്രോ ഉള്ളത്? നിലവിൽ ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ദി ഗാലക്സിയിൽ തോറില്ല. എന്താ ഇവരെന്തോ ആലോചിക്കാൻ തോന്നട്ടോ. അവൻ്റെ അമ്മേൻ്റെ "13 whole years. Look at you. Where does time go?" I'll be up in a sec, I promise. Right. Be warm enough to spend the night in the yard soon. I love falling asleep looking at the stars, wondering what might be out there. You'll always be on the road. Your daddy was a man people wanted dead. Now that storm's coming for you, a price hanging on your head. Mom says Grandpa used to play this a lot when she was a kid, but it's been busted ever since I can remember. നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയാ. എനർജി ഡ്രിങ്ക് പോലെ ഉണ്ടല്ലോ അഭിജിത്ത്. Oh, that was fast. Give me a sec. I didn't think you'd actually come up. Maybe being on time is my new thing. Oh, right. We'll see about that when I have to get you up for school tomorrow. Pac-Man കേൾക്കാനുള്ള. I think I'm too old for that too. Nice try, smart Alec. Sit. Don't worry, I'm not gonna sing. I like your singing. Well, you might be the only one. Go on, make a wish. You're officially a teenager. 13 വയസ്സ്. Look at all those girlfriends. Someone's going to be really popular at school. Mom. What? You are very handsome. I'm sure all the girls are going to be falling all over. Mom. What did you wish for? Why would I wish for anything? I've got everything I want. Oh, what huge favor are you about to ask me? Just $10. Dan, Andy, and I want to go see Night of the Cosmos at the Rio tonight. A movie? Tonight? Come on. It's gonna be sick. It's about these zombies that invade Earth, and then it's up to these kids that have to blow them away. I don't think I want you to see that, Peter. I let you watch the hockey mask one, and you were sleeping in my bed the next 3 nights. You watched The Exorcist when you were younger than me. Of course you would remember that. And then I ask you if you packed your lunch and you give me a blank stare. No, I wanted us to have some us time tonight, you know? Maybe finish our game. You can't duck out right when I'm about to win. We can still do all that stuff. Or some of it. Tomorrow. You're always telling me to get out of the house more. A movie theater does not count as out of the house, and you know it. Pretty please? I don't know. Truck's still in the shop, and I don't want you walking alone in the dark. There's been a lot of weirdos out there. It's not safe. I'll be careful, Ma. I always am. Were you careful when you got that black eye? I told you I was... know! You were standing up for someone, which is a good thing. But you cannot go punching your way out of every problem, Peter. I couldn't just stand there. No. Of course not. Okay, get me my purse. Not so fast. Before you go, there's something I want to talk to you about, something I want to give you. $20? Don't push it. Think of it as a long overdue gift from your father. It's upstairs on my bed. Go on and get it while I finish up in the kitchen. And we can open it together. Okay.
കുറേ പേര് ചോദിക്കേണ്ടത് ഗെയിം ക്യാഷിന് പുറത്താണോ ബ്രോ? നമ്മൾ ഗെയിം കളിച്ച് തീർന്നാലുള്ളൂ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളത്. കാരണം ഗെയിം മൊത്തം തീർന്നാലുള്ളൂ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറി മോഡും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടെ How are നമുക്ക് you getting to പറയാൻ the പറ്റുള്ളൂ. movie? Andy said his older brother would give us a ride. Make sure he brings you back too. Sometimes Grandma and Grandpa would let me sleep with them if I was too afraid down in the basement. ഇതെല്ലാം റോ പ്രസന്റ് അതാ. At last! Huh? We have arrived at the Monster Queen's fortress. Chapter 4. Entrance anyway. As I was saying, you don't trust me, Rocket? With Groot? Flark no. I ain't putting his bark solely in your hands. Your call, Peter. You're just jealous my plan's better. You're green with envy. Better than black and blue. I'm sure you can trust Gamora with that thing that I was definitely paying attention to. I trust her with my life. I'd trust her with your life too, just not with Groot's. Hey, mean. I've got a lot more experience sneaking into places than you do. I still say me and my tracking device would have better odds of finding him. Name? Guardians of the Galaxy. Never heard of you. Well, you do live on a mud ball in the middle of nowhere. What's that? What he means is you will have. We're huge in the Kree system. What's in the box? A rare creature, last of his kind, and all-around swell guy. Looks like a bush. It is a tree. A talking tree. That's new. മരക്കെ ഞെട്ടി നോട്ടാ. All right, get going before I change my mind. And if the lady don't like it, I'll be carting out what's left of you in that box. Thanks, officer. Have a nice day. Officer? Whatever. Not exactly an easy way out if this all goes to hell. It's gonna go great. We got a killer monster and a solid plan. The tree is no killer. We should be selling the angry rodent. Lady Hellbender will be displeased. What? I'm supposed to be scared just because she's got hell in her name? She runs a glorified zoo. That's no zoo. It's a Flarkin army. Any chance they're the zookeepers with guns? I have never seen Orthos tamed. I have seen one trample a man to pulp. It's fine. Worst comes to worst, we hightail it for the Milano. Unless she's got a fleet of Shi'ar dropships. Yeah, like she's got a bunch of ships to take her old monster mash on tour. I stand corrected. Those ain't she. Oh, come on. Why did we not simply dock here and avoid the planet's inhospitable surface? Great question. Next time, I'm flying. Indeed. We needed time to iron out the plan. Now it's foolproof. Lady Hellbender is no fool. When her monster goes missing, she'll assume it was us. Assume yes, but not know. Not chase us across the galaxy level of no, at least. Are you Flarkin kidding me? Look at this place! Ooh. How's Gamora supposed to find Groot once we've sold him? I'll find someone who knows and listen. You're gonna ask for directions? Never said I'd ask. Gamora knows what she's doing. She'll find a map or something. Because I'm the navigator, right? Then navigate yourself out of my way. I'm taking my tracking device, and I'll get him out myself. The Kaleran skull. That is truly a priceless trophy. Oh, A woman with expensive tastes. That's good news for our deal. Come on, we're a team. We stick together. All for one and one for all. That's surprisingly insightful. Did you just make that up? Yep, just now. Totally off the top of my head. Follow me and pay attention. You will not approach Lady Hellbender's throne. If she chooses to approach you, you will remain still. No erratic movements. I am humbled by my king's competence. Spare me your empty attitude. Apologies, my queen. I meant no offense. I know what you meant. Do not blame me for your freedom.
You are not the first to claim they have captured a Tara. You doubt its authenticity? If it is what you say, Lady Hellbender നോക്കട്ടെ എങ്ങനെയുണ്ട്. or suffer the consequence of every other would-be con artist. I assure you, I say, milady. release it. എന്ത് ജീവിയത്? We got this. Oh. അവനെ തന്നെ തിന്നോ? You are free here. അമ്പോ. എന്ത് ജീവിയാലത്? Bring in the next seller and transfer 10,000 units to that last one's next of it. Speak. Hey there, I'm Star-Lord. Okay. Drax the Destroyer. The undoing of the Mad Titan in the flesh. And such flesh. Your presence honors me. You are much smaller than I expected. Oh? And what were you expecting? Perhaps I can do something about it. But unlikely. We'll see, Destroyer. I can be quite forceful. Peter Quill. I believe she is flirting with me. Just play along, man. Flatter her or something. ബാക്കിൽ റോക്കറ്റ് Got ഇരിക്കണോ? this. It's for the best. Your negotiation skills are terrible. Lady Hellbender, I can see by the size of your weapon that you must be a skillful warrior. Perhaps I can give you a demonstration sometime. You would make an acceptable opponent. Tell me, Destroyer, what brings you to Seknarf 9? Peter Quill, show her the creature. A Flora Colossus. I thought your kind had been wiped out. Name your terms, Destroyer. 20,000 units. 20,000? The creature is not monstrous like the creepy little beast. But it is a capable warrior and it possesses regenerative qualities. Also, it is the last of its species. 20,000 units is sufficient compensation. No. No! What do you mean, no? I mean, no. Whoa! Rocket Drax has this. Name your terms, then. 15,000. And you stay. മിന്നലിനെ പോലെ ഉണ്ട് റോക്കറ്റ്. Whoa, you want to buy Drax? Not buy. Invest. I could use a warrior like you at my side. I have other commitments. Shame.
We could have had such fun together. 12,000 for the Flora Colossus, then. 12,000 is not Not nearly that bad for a Flora... whatever. Deal. 12,000 units it is. കളിക്കല് നിർത്തി. ഇനിയിപ്പം ഇവനെങ്ങനെ പുറത്തിറക്കും? റോക്കറ്റ് സെറ്റായിട്ടാ. The storms of Seknov grow ravenous. You will stay among my hellraisers and revel as one of us. Yeah, this is great. We'd be... Thank you. എന്ത് പറയാനാ? Sneak into Lady Hellbender's throne room. Okay. എന്താ? No, of course I will. I'll call you. You guys were supposed to wait for me. You took too long. I was establishing an alibi. You were flirting with a Seknarfian beast handler. Who confirmed that Groot is definitely probably being kept in the new editions pen. Which is where exactly? Well, we didn't quite get that far. Good thing we're doing my plan. Yeah! Tracker's pointing back to Lady Skullsuit's throne room, so that's where I'm going. Tiny little problem. Boy, when these guys go, they go hard. They're heavily inebriated. Doesn't mean they're not a threat. My best blade work happens after I've had a few. If a few scut knuckles gotta die to എനിക്കിതിനകത്ത് റോക്കറ്റിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടതാ. We are not here to start a war with the woman who's got her own private army. No, just rob her. If we do things right and be quiet, we'll be in and out with no one the wiser. Drax, what part of quiet don't you understand? Dead is quiet, Peter Quill. No killing! Don't step on anything and don't break anything. And don't do anything stupid. If we mess this up, it's game over for Groot. And us. Gotta hand it to the lady. She knows how to throw a party. It was like this with the Ravagers, too. Yondu was a real work hard, play hard sort. Thanos doing either usually ended up with murder. We comparing scuddy father figures? Because mine gave me a shock collar for my birthday. Once we ditch this place, I will show you guys a real party. I will construct festive headwear worthy of this celebration. No. അതൊന്നും മണക്കണ്ടല്ലോ. Throne room entrance is down there, so we just gotta, nip our way across the chasm. Quietly. Gotta say, this is not what I had in mind when you pitched this whole hero for hire thing. Maybe Hellbender will give you a job. I'm not the one she was interested in. She's right. We should have just sold Drax. Maybe next time we're in a bind, we can auction off a date with Drax. Catathians do not date. We perform feats of virility and are judged worthy, or not. That how you ended up with your wife? Uvat was the most proficient killer in our village. Her affections were sought after more than most. Sounds like my kind of woman. That's it. Dead ahead. Past another bunch of lightweights. You're sure that tracker of yours is reliable? Trust me, this baby's paid for itself. Oh, you actually paid for it? I trust Rocket's doodad. Remember that time on Ansara? Do your magic, Rocket. Rocket It's not magic. Just saying. Have a little faith, Woolberry. My tech built them thumpers. It's gonna pop this door. ശരിയാക്കി. Am I good or am I good? Am I good or am I good? നീ ഇവിടുന്ന് ഒരു വമ്പൻ അടി ഉണ്ടാവും മിക്കവാറും. ആ വലിയ ജീവി വരെയായിരിക്കും. നേരത്തെ കണ്ടില്ല നമ്മള്. Tracker says, come on, you skeggy. I knew that thing was junk. Look, we saw them take Groot down the elevator, right? So
So we just gotta find the controls. Lady Ladi-Da's probably got him on her fancy chair up there. We are down here. Hellbender used some sort of rising stairs. There's gotta be a way of activating them from ground level. Drax, think you could lift this thing? Easily. What do you want me to do with it? Still working on that. If we can't find a switch, maybe we can get access to the circuitry itself. Perhaps Lady Hellbender operates the elevator with her mind. What? We watched her bewitch a Terra Terra. Perhaps this is among her powers. Give her the old laser eyes, Quill. See if you can spot a power source or something. Come on, buddy. Do something. What's wrong? Nothing. It's just, Groot ain't moving or nothing. Perhaps he is asleep. He's probably just in a cage. Just in a cage? Quill, you better be making some progress. It'll look better in orbit. Easily. Where shall I put it? Drax, buddy, can you toss it? Certainly. Where shall I move it? Hurl that thing, man. Easily. Where shall I put it? Hey, D, lob it. Certainly. Where shall I move it? Maybe there's a control panel inside there you can hack. It's possible. Of course she can't just have a normal friggin' ground level chair. Alright, Drax, try to clear that rubble. At once. Think you could have made more noise with that? Of course. But you did not ask. Alright, I'm sending the schematic to your visor. Just follow the wiring and tell me which junctions to switch. Whoops. Done. Cool. It changed, I can see I it. believe those are monster mating calls. Okay, that's a little freaky. Okay, this one goes here and that one goes out. You okay? Yeah, you just focus on them junction points. Switch this. Done. This one. Oh, here. Yep. Okay, here. And here. Got it. Switch this. Done. What are they doing trying to run this much current through one capacitor? Is there a problem? Just amateurs. This whole board is gonna need to be replaced. Right now. Well, no. This one. Oh, here. Yep. Rocket, did that work? It's half powered, but I don't got enough juice to flip the circuit yet. There's gotta be a second node. Okay. These ground wires are just tied together. Lucky I don't get fried. Do not die in that hole, rodent. You'll be unable to retrieve your corpse. You're all heart, Drax. My heart is only a... There, keep it like that. I can get up to the throne now. Better hope that panel actually works, because I'm out of things to tinker with down here. Of course it'll switch. See? Nailed it. That is the wrong elevator. What? He's right. Groot went down on the other side. Well, it's the only one we got, sweetheart. Call me sweetheart again. Look, I'm sure they both lead to the same place. Your voice does not convey certainty. This is it. We're almost there.
I gotta say, this is going pretty smooth. Yeah, kinda nice for a change. Smooth. Please. You get bored if it was all smooth sailing. Remember the cargo run for the Hanchi? I remember you nearly jumping us into a black hole. Here's my point. The exciting bits are what stick with you. What the piece of scut? Right on cue. It's not that. Something's wrong. Heads up, more guards. I would give a wide berth, Peter Quill. Flark. Anyone else got a bad feeling all of a sudden? Rocket, keep it down. Stuff it, Quill. Groot's tracker just went dark. You said we're almost there. I'm sure he's fine. You sure as scut. Groot! That could have gone better. Could have gone worse. At least he didn't wake anyone on his way. The rodent has tiny padded feet. എൻ്റെ വീട് കോഴിക്കോടാ, കാലിക്കറ്റ്. Rocket, wait for us. എങ്ങനെയുണ്ട് ഗൈസ്? മിഷൻസ് ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ? എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം? What's with this place and no railings? It's like they got the architect from the Death Star. I am not familiar with that installation. We should probably split up. Rocky, we found him! Over here! Easy there, bud. I'll get you out in a flash. Whoa! Hey! Let's not turn him into kindling. Stand back. I will breach the perimeter. It's too thick. It's too thick. Who knew? That's it. Just like the Erago drop, bud. On 3, 2... Oh, that dashed witch stripped you down to your bark. You know, we'd have showed up sooner, but I twinkled my toes. Good to have you back, Groot. Now all we need is an exit. I guess Groot knows the way. Hey, wait up, bud. What's going on? Say something. You okay, Groot? Shut it, Quill. What did I do? You're the one who insisted on this stupid plan. Now that freaking monster queen is... I don't know. Perhaps the tree has been bewitched. She did do something to that Taratar. Hey, come on, talk to me, bud. What did that Badoon Flarka do to you? Groot. Oh, crap. Guardians of the Galaxy. You fools thought you could cheat me and suffer no consequence. Groot. Which one of you thought it wise to entrust your absurd scheme to a Flora Colossus? You call him friend, yet you ignore his very nature, overlooking the fact that he is the worst liar in history. I told you, he can't just pretend to be monstrous. To his credit, he kept your secret for almost an hour. Lady Hellbender, let us settle this honorably. I will face you in combat. Honorably? Your offer is worthless, Destroyer. There is no escaping my wrath! I can work with that. Dweller! Feast upon them! ഇതിനകത്തുനിന്ന് പേര് ഇപ്പൊ ജന്തു. എന്റെ ദൈവമേ, ബീജമൊക്കെ കൂടെ ഇന്റൻസ്. എന്റെ മോനെ. Okay, that's a true monster. Well, let's make it truly dead.
എൻ്റെ മോനെ. The beast bolters! Let us take the advantage! Do not cower behind your pet, Lady Hellbender. Yeah, do us a favor and drop down that pet. Go, get them! We will need to fell this foe one appendage at a time. Okay, so maybe this wasn't the best plan. Ridiculous! This is exhilarating! Wipe them out, Rocket! I always knew I was eaten by something! No one's getting eaten! Now is the time to strike! Toss them around and shred them! It'll be a slice! Now we know what kind of monster Hellbender likes! Little late for that! Look! It's sucking up that ghost! ആ കുടുങ്ങി വെട്ട്. Oh, that! അതിനൊരു കൈ കളഞ്ഞു. Rush them! Oh, you Rocket! Now this is a monster worthy of legend! That will be legendary when we kill it! Any chance we can talk this over? Screw talking! Keep shooting! It will not be so fearsome when it happens. It will! Unleash me onto these fools! What's next, Peter? Rocket! Don't do your thing! Do your thing, Gamora! Order up! Okay! വെട്ട്. No! Not again! രണ്ട് കൈ വെട്ടി കളഞ്ഞു. Enough toying with them! End this! ഓ എന്താ സാധനം? Crowd control! Don't forget about the big one! And beware the spine protrusion! Don't have to tell me twice! Like we don't have enough problems already! Hey, at least the jellyfish die real good! You struggle in vain! It grew a spine just in time for you to sever it! Now! Attack! I'm ready! Find me an opening! Alright! We're making progress! I'm almost starting to enjoy this! Groot's wondering why we don't just destroy the core! Destroy them, mine! We're about to have more problems! What is next, Peter Quill? Danger close, Rocket! Come on, you overgrown octopus! We're gonna cut you into tiny pieces! Now! Swing! My blows bounce off the jelly! Get back in there, Tiger! Thanks, Gamora! Go get them! I hope it's now! Attack! ഓ പണ്ടാരം അവനെ രക്ഷിക്കാൻ പോയിട്ട് ഞാനും വീണ്. ഇനി ഇത് ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങാന്തോ. ഇതൊരുമാതിരി വമ്പൻ ബോസ് ഫൈറ്റ് പണ്ടാരം. എൻ്റെ ദൈവമേ. ഇല്ലല്ല രണ്ട് കൈ വെട്ടി തന്നെയല്ലേ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓരോ കൈ വെട്ടുമ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. സേവ് ആവുന്നുണ്ട്. ഭാഗ്യം. Alright! Crowd control! Don't forget about the big one! And beware the spine protrusion! Don't have to tell me twice! She's not gonna let this one go! Let her try and find us! Like we don't have enough problems already! I
idea was it to make these sharp on the inside? I don't know, but cutting into them is pretty fun, right? Swarm them, my pets. Watch out for more jellies and the other tentacles! Them. Now, overwhelm them. I got all these toys. I'm just dying to use. Rocky, all right, we're making progress. It's running out of arms. Now, swing. Now, attack. What? No! Come on, you overgrown octopus! Just give me an opening! Come on, just give me a shot! You do not possess a firearm. Heads up! Destroy them now! റൂട്ട് വീണ് നടക്കാണ്. Swarm them, my pets! Something! Photosynthesis? Oranges now! Brute says thanks. And double from me. Go get them! Now, attack! You thought you could swindle me? This has got my name on it! I can't hit the middle. We need to rat the spikes inside! Forget the jelly! You owe me one, Quill. What would I do without you? Think like a tree! The more I slice them up! Jelly's about time! അടി. Don't feel bad for it. It's trying to kill us. Destroy them! None of you are leaving here alive! Crush them! Now, overwhelm them! അടുത്ത്. Now, swing! Next time, you're on your own. Oh, thanks, buddy! Go get them! Now, attack! We need to get to the core! Smash this inside. Just some general life advice. What's next? Don't make this a habit! I knew you had my back! I don't think he cares anymore. Up you get, big guy! What's next, Peter? Goes underutilized! Soaks up a lot of pain for such a weird little thing. Yep, let us hope I shall break the bone! I commend your effort, Lady Hellbender! You're praising her? How many times have I saved your butt now? Not going into the light this time, little buddy! Destroy them! Good! Now, finish it! Rush them! Swarm them, my pets! Go get them! Now, swing! Nothing some water and fresh soil won't fix! Yes. Guys, huddle up! It's time for some pep talk. Come on, boys. These Let's go, fractals yeah. don't give up. It's like they've been sucking down the power juice or something. They are tremendously strong and relentless. I feel we പേടിക്കണ്ട. might be their equals. Come on! Show some backbone here! അടിച്ചു ഉറക്കണ മര. Can't stand up to us! We've got more power and speed! And more than that,
We're totally shameless. We play dirty. That's our secret sauce. Now who's with me? Victory is ours! Oh yeah! I am primed to destroy! Invisible. Since I blew something up! The beast falters! Let us take the advantage! Caution! ഞാനൊരു കയ്യും കൂടെ ഉള്ളൂ വാടാ എന്താണോ വിചാരിച്ചത് നമ്മൾക്ക് Because it would be dishonorable to forgive such a slight. The beast must feed upon these gelatinous creatures. We can't let it get its strength up! കൂട്ടാറെടുക്കില്ല Destroy them, my Rock them! Yes! Curse you! Rule says we should snap the twigs inside! Time's up! ഓട്ടിക്കടാ My dweller! What have they done to you? This ends now! Rain fire upon them! Those things are hot and heavy. Get it? They could be useful! Useful if you want to get more! Moves away, Rocket! അടിക്കടാ Now, overwhelm them! Things are heating up! Get it? Climate does not appear to have changed, Peter Quill. Peter Quill, unleash me onto these fools! Past time someone got stabbed! Put him through! Never seen, not too late to call the song! Speak for yourself! This is payback! We need to destroy the jelly! Smash its insides! Just some general life advice! Face me! That thing must get killer heartburn! That seems unlikely! The explosive could be useful if cooled! What's those bombs? I'm not about to get blown up now! A creature mocks us with its regenerative jiggling! Enough with the jelly! Break its bones! Woohoo! Splat! Excellent work expediting the jiggling vermin rodent! I'm ready! Find me an opening! Swarm them, my cats! Now is the time to strike! My great strength goes We're gonna- underutilized! Yeah! അതാണ് ബോസ് ഫൈറ്റ്. We did it! They live! Bring me Nasha! Everybody grab a bike! എന്റെ മോനെ ബീജം എന്താ സാധനം വിട്ടോ വിട്ടോ അടി വരണ്ട മോനെ. Everybody strap in! Now that was a ride.
no time to celebrate. We have made an awful mistake. And an awful amount of cash. There is no escaping Lady Hellbender's wrath. We'll see about that. What the? Oh! എൻ്റെ അമ്മോ. Fuck. Guys, hold on! എൻ്റെ അമ്മോ. Your bones are mine, guardians of the galaxy. എൻ്റെ മോനെ. She will hunt us to the end of the universe. Who gives a scut? We got off that mudball with the money, didn't we? Only after the talking tree betrayed us. I am Groot. I do not speak tree. Tree. Hey, you got a problem with Groot, you got a problem with me. Whoa, 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 whoa. One problem at a time. Lady Hellbender will seek her revenge. Mark my words. Then she'll have to get in line. First, I gotta call Corel. The sooner we get this fine paid, the better. Yeah, so we can go back to focusing on being broke. That's weird. Is money all that you think of, rodent? No, I also think about bombs. And booze. Bombs made out of booze. Nikki! Is it true? Really? There's something wrong with the connection. You twist the thingy? Yeah, no dice. Nikki, is your mom around? I really need to talk to her. She's with me. Invite me. Eh? After you left, we went into the quarantine zone. I snuck aboard and there was dark fog. Did you try narrowing the band? First thing I tried, it's gotta be something else. I'm losing you, Nick. Can you put your mom I on? knew you were in my blood. God, tonight. I didn't hear the Raker say it was a miracle. I think something has happened to the girl. Yeah, it's called she's Novacore. Can you fix it? Yeah, keep your star pants on. That's right. I'll go check the array. I can bring her back. Give me them all back. I just have to. റോക്കർ എന്തിനാ അലറണേ? റോക്കറിന്റെ കൈമ കടിച്ചത്. Look at what it did! It chewed everything! The scut! കൈമല്ലാട്ട കടിച്ചത്. ഈ സാധനം ഉള്ളിൽ നിന്നെല്ലാം കടിച്ച് നശിപ്പിച്ച്. I thought Corel confiscated the llama thingy. Llama. What did I say? Who gives a flying scut? The gold domes didn't get rid of it, and now the array's fucked! Okay. I promise we'll get it fixed soon. Yeah, just like you promised to get your girlfriend to go easy on us? Yeah, okay. Hey, that's not fair. You know what isn't fair, Quill? Being the only one who actually seems to give a scut about the Milano. Look, guys, we need the doc to fix the array. Luckily, I know a guy on Nowhere has got the parts we need, and he can get rid of that Nova tracker cheap. We cannot abandon the child. Her behavior was erratic. The llama thingy chewed the wires, Drax. It was probably just a bad connection. And if we remove the tracker, Corel will make sure the entire Novacore fleet is on alert for us. Gamora's right. We made a promise. I made a promise. See if you can pinpoint where Corel is. We pay the fine. Quill, are you freaking kidding me? That way, we don't have to keep looking over our shoulders for Nova on the next job. If there is a next job. Sounds like Groot's got that toothy bastard under control. Better not come back here and try to finish chewing through my ship! Or else. Pilot the Milano to the Nova Corp station. Okay. You were right to be worried about the broken communications array, rodent. A potential client might contact us. Gamora, did you find... Are those dolls? Yes. No. It doesn't matter. The Halosobe's in the Teo system. Coordinates are in your console.
So you surprised me. So, why'd you close the view screen? None of your business. Isn't it though? Sounds like you're trying to hide something from us. Yes, I am. Okay, you put it that way. So you said Corell's in the Teo system. Any idea what's out there? It looks like her ship is docked at a Novacore station called the Rock. Wow. Do they have another one named the Jazz? I don't think so. Thankfully, the docking procedure is automated at the station. No need to wait for Rocket to fix the comms. Yeah. Time's ticking away, Peter. Okay, Corell, get ready to be Corell impressed. is probably monitoring this ship, waiting to see if we make the right choice. The Rock, Nova Cops. Looks like your girlfriend held up her end of the bargain, Quill. We know for sure it's her. Checking. Same designation as before. It's definitely Hallis Hope. What are they doing to my ship? Relax, standard Nova Corps procedure. My ship's fine. Which part? Ask Quill. He's the one who keeps crashing it. All right, let's pay that fine. Good question. Hey, Gamora, you've been in a Novacore station. They got public restrooms? We have a toilet Exit the right Milano. here, Groot. Our bathroom is quite cramped for a being of his stature. He can bend. So, after we get out of here, You mean if we get out of here? I know someone who can No, set us good up ഉണ്ടാക്കി with വെച്ചോളാം. a relatively lucrative contract. കണ്ടാ ലാമനെ കൂടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചോളാം. Rocket'll come around. Just try not to eat anything else, okay? You ever been to the Rock before? Yeah, looks like every other Novacore station. Okay. Okay, here we go. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോവ കോപ്പ് സ്റ്റേഷനിൽ നമ്മുടെ ഫൈൻ അടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്ടോ. നമ്മൾ 8000 യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് അടക്കണ്ടേ? So much has scratched her pates. We get Novacore to reduce our fine. Good luck with that. It's gross negligee. Negligence. That's what I said. Where is everybody? Okay. Most Nova stations are heavily. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ ആ പെണ്ണ് വന്ന് വിളിച്ചില്ല, നിക്കി വിളിച്ചത് മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും ഒരു സീനായിട്ടായിരിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഈ പി പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക, സ്റ്റാറോളിനെ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട്. ഞാൻ നൈസായിട്ട് ലൈവ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എനിക്കൊന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കണം. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഈ ലൈവ് ഞാനിവിടെ വെച്ചിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യാണ്. ഇതിൻ്റെ ബാക്കി നമ്മൾ ഒരു 1/4 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. മാർവൽ കോമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയൊരു കടൽ പോലെയാണ്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഓരോ ഈ ക്യാരക്ടർ നോക്കിയാൽ അതിൻ്റെ പുറകെ കുറേ കഥകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പറയുമ്പോൾ ഓരോരുത്തരുടെ ഫേസ് ആണെങ്കിലും ഓരോരുത്തരുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളായാലും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിനിമ കണ്ടതുപോലെ അല്ലല്ലോ, എൻ്റെ ഗെമോർ ഇങ്ങനെയല്ല, എൻ്റെ പീട്ടക്കുൽ ഇങ്ങനെയല്ല, എൻ്റെ ഡ്രാക്സ് ഇങ്ങനെയല്ല എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടല്ല. കോമിക്സിനകത്ത് ഓരോരുത്തർക്കും വേറെ വേറെ രീതിയിലൊക്കെയാണ് ഓരോന്നും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കോമിക്സ് വെച്ച് റെഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സിനിമയിലുള്ളതും ഒക്കെ എൻറ്റയർ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. അപ്പോൾ ഞാൻ നൈസായിട്ട് ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് ലൈവ് ഒരു 5 മണി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ മാക്സിമം ഗെയിം തീർക്കാൻ നോക്കണം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 4 ക്ലോസ് കഴിഞ്ഞു. ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ 5 ഇനി 12 ചാപ്റ്റേഴ്സ് കൂടെ ഉള്ളൂ. എനിക്ക് വേണം 3-4 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ തീർക്കാൻ നോക്കാം.
അപ്പോൾ ബാക്കി നമുക്ക് വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ രാത്രി ആക്കാം. ബൈ ഗായ്സ്. ജിജിന്റെ ചാറ്റ് ലൈവ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗെയിമിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഇംപ്രഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കാരണം കമൻറ്റ് നമുക്ക് വലിയൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ്. അപ്പോൾ ലൈവിൻ്റെ ഫുൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ലൈവിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം. ബൈ ഗായ്സ്. ജിജിന്റെ ചാറ്റ്. ബൈ 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 ബൈ. ഓക്കെ ബൈ.